calm. What's going on? Recovering. I think because of Kenyan night last night, we couldn't sleep at all. Wananyoga was telling you about who slept at 1, he's one of those that didn't sleep. He did confess. But welcome to Bujumbura. It's a great honor to be here after 13 years. I think we can all confess that we're having a great time, aren't we? Yes. So before we start anything else, may I invite everybody to please stand up for the anthems. We'll start with the Burundi anthem and then the East African Community anthem. Thank you. Please sit. Thank you very much. Our chief guest, the Chief Justice of the Republic of Burundi, Honorable Gateretse Emmanuel, all the dignitaries, presidents of different bars, justices of regional courts, ladies and gentlemen, welcome to Bujumbura. It has been a long time coming for us to get to Bujumbura, and this is the largest gathering of East African lawyers since the beginning of the East African Law Society. On behalf of the council that organized this, we are very, very grateful and very excited that our membership showed up in such large numbers. Thank you all. We are so excited that in 2023, Bujumbura is the capital of the legal fraternity because of the East African Law Society. Honorable Chief Justice, the East African Law Society keeps growing every year. While we are about 650 delegates in this room for this conference this year, in fact, we are a membership that is growing, that is in now more than 40,000 lawyers. We are very, very excited to be in Bujumbura. Thank you for the hospitality. And this is the first conference that is truly bilingual, reflecting the fact that the East African Law Society is becoming a society that has membership that speaks different languages. So for those of you that are listening into French, I believe the channel is number 2. Please take advantage. And those that speak English, I believe the channel is number 1. May I invite the dignitaries that will be speaking to please step to the podium. Honorable Chief Justice of the Republic of Burundi, please welcome. Can we give him a round of applause, please? Ladies and gentlemen, we are so excited that this year we have speakers that are exceptional, that are Pan-Africanist, and that are going to be very impactful in what they speak to us about.
May I invite our keynote speaker, Professor Lumumba, who is very available. I think let's clap for him even more because we are very, very excited to have him. So as we continue with our program, I'll also invite our conference chair, who is also the vice president of the East African Law Society. This gentleman is a friend to all lawyers from all the East African countries. And let's say when he's MC, everybody has a good time. Rama Abubakar, welcome to the podium. Can we please welcome him? And of course, a gentleman who is at home, who is our host, who has already stepped to the podium, Batonier of the Republic of Burundi, of the Burundi Bar Association, Mr. Muhuzenge. Can we give him a round of applause, please? Organizing a conference in a country is not easy, but let me say as the Secretary General that I'm very, very grateful to the Burundi Bar for helping us organize this conference. Can we give them a round of applause, please? Ladies and gentlemen, I would like to introduce you to another guest who is on the podium now. He's also our host in the beautiful city of Bujumbura, the mayor of the city of Bujumbura, Mr. Jimmy Havugimana. Can we please give him a round of applause? I know when lawyers gather together, you always figure out a way of having fun. But we have had fun and we are having fun in Bujumbura, and that's because of the work that local leadership does, headed by the mayor. Let's give them a round of applause, Bujumbura. Now, without further ado, may I invite the Batonier of the Burundi Bar Association, Mr. Jean de Dieu Muhuzenge, to make his remarks. Thank you all. Monsieur le Président de l'East African Law Society, Monsieur le Président de Mission d'Aïsée, que je prie bien vouloir vous lever pour saluer l'auditoire. C'est l'ancien chef d'État de notre chère patrie. Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le maire de la ville de Bujumbura, Monsieur le vice-président de l'East African Law Society, Monsieur le grand conférencier Lumumba, chers bâtonniers ici présents, pour être un peu bref, nous avons le bâtonnier du barreau du Kenya, Monsieur Eric, est-ce qu'il serait dans la salle? Le bâtonnier Eric du barreau du Kenya, le bâtonnier de l'Ouganda, est-ce qu'il serait déjà dans le mur? Je vous demanderai, chers participants burundais, de bien applaudir nos chers hôtes, nos chers visiteurs qui ont bien voulu répondre au présent. Je crois que vous avez encore de l'énergie pour les applaudir. Monsieur le bâtonnier du barreau du Rwanda, cher frère Moïse, bienvenue. Mon cher collègue bâtonnier du barreau de Nitega, Maître Sébastien Auturi, bienvenue. Le bâtonnier du Nord Kivu,
qui est dans nos murs. Bienvenue chez le bâtonnier. Le bâtonnier du Sud Kivu, le bâtonnier du Sud Kivu, est-ce qu'il est déjà là? Le bâtonnier du Haut-Katanga, est-ce qu'il est dans nos murs? Bienvenue chez le bâtonnier. Le bâtonnier président des barreaux de la République de l'Inde. Cher bâtonnier, veuillez vous lever pour saluer l'auditoire. Monsieur le procureur général de la République, mes sincères pardon pour vous avoir passé un peu loin. Monsieur le procureur général de la République du Burundi, bienvenue chez le procureur général. Pourriez-vous vous lever pour saluer l'auditoire si je ne vous dérange pas? Monsieur l'ambassadeur de la République du Kenya au Burundi, bienvenue cher ambassadeur. Mesdames, Messieurs les responsables des cours et tribunaux, des parquets et des auditoires militaires, bienvenue encore une fois. Pourriez-vous vous lever, vous qui êtes responsables des différentes juridictions et cours, ainsi que des parquets et auditoires? Pourriez-vous vous lever pour saluer l'auditoire? Mesdames, Messieurs les conférenciers venus de tous les points du monde, pourriez-vous vous lever pour saluer l'auditoire également? Les conférenciers depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, les membres du conseil d'administration de l'IRS, dans l'ensemble, pourriez-vous vous lever pour saluer l'auditoire également? Les membres du conseil d'administration de l'IRS. Les autres membres, ce sont les bâtonniers que vous avez déjà vus. Messieurs, Mesdames, les membres des différents conseils de l'ordre des différents barreaux, pourriez-vous également vous lever pour saluer l'auditoire? Les membres. Monsieur le Président, ainsi que les juges de la Cour de Comesa, pourriez-vous vous lever également pour saluer l'auditoire? Bienvenue, chers juges. Chers consoeurs, chers confrères, distingués invités, tout protocole observé, avec des excuses pour l'ordre suivant lequel j'ai présenté les différentes autorités. Bonjour. Bonjour, chers tous. Bonjour. Dans mes habitudes, je n'aime pas être autant. Je n'aime pas être autant. Mais aujourd'hui, sincèrement, je voudrais dire à tout l'auditoire qu'autant je suis satisfait par la grande organisation d'hôtels assises qui réunit différents avocats et praticiens du droit en provenance des différents pays. J'en suis fier, notre barreau en est fier et notre patrie en est fière. Et je demanderai à toute l'assistance d'applaudir les différents organisateurs qui ont fait que cette activité. Je note également la présence de la sénatrice, Madame Nizigimana Benoît. Vous êtes la bienvenue, honoré sénateur. Elle est déjà là. Bienvenue, cher sénateur.
Je vous disais que je suis très ému par vous qui êtes tous ici présents. Et d'ailleurs, j'en profite pour demander à tous les avocats et juristes qui sont ici présents et qui sont venus de la République unie de Tanzanie de bien vouloir se lever pour que les avocats et tous les invités burundais puissent les applaudir pour leur présence. Ceux qui sont venus de la République unie de Tanzanie et de Zanzibar, veuillez vous lever encore une fois pour qu'on vous voit. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Je demanderai également aux avocats et juristes qui sont venus de la République du Kenya de se lever pour que nos compatriotes puissent vous accueillir et vous saluer chaleureusement. Bienvenue, chers collègues. Je demanderai également à ceux qui sont venus de la République du Rwanda de bien vouloir se lever pour que vous soyez chaleureusement accueillis également. Bienvenue et sentez-vous comme chez vous. Ceux qui sont venus de la République démocratique du Congo, vous êtes les bienvenus et relevez-vous pour qu'on vous salue chaleureusement également. Merci. Ceux qui sont venus de la République de l'Ouganda, veuillez vous lever pour recevoir les accueils des Burundais. Bienvenue. Et les avocats burundais, vous êtes également priés de vous lever pour saluer l'Étoile et être salués également par vos confrères. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la Cour suprême, distingués invités, tout ce monde est venu au Burundi. Ils sont venus parce qu'ils sont intéressés par le droit. Ils sont venus parce qu'ils veulent que les Burundais, tout comme les autres avocats, s'imprègnent des différents textes utilisés dans la sous-région devant les différents cours et tribunaux. Ils sont venus partager l'expérience avec les avocats burundais pour qu'ensemble, ils aient une compréhension commune des textes appliqués dans les différents cours et tribunaux, spécifiquement dans le strict respect du contenu du traité de l'East Africa Law Society. Ils sont également venus au Burundi pour voir ce qui se fait, pour y constater les bonnes pratiques afin qu'elles soient exportées vers leurs pays respectifs. Ils sont venus également pour nous faire partager leurs propres expériences, leurs bonnes pratiques, pour que les Burundais, à notre tour, nous puissions nous imprégner de ces bonnes pratiques et les mettre en vigueur dans notre chère patrie. Ils sont venus pour nous faire un partage d'expériences sur le respect des règles, sur le respect du droit, sur le respect des droits humains, afin qu'il y règne dans n'importe quel pays de l'East Africa Law Society, qu'il y règne une justice saine, une justice efficace, une justice sans faille. Ils sont venus également pour visiter notre chère patrie. Ils sont venus pour découvrir les belles créatures de notre République et ils en sont fiers. Je demanderai à l'assistance, surtout les étrangers qui sont venus au Burundi, d'exprimer par leurs acclamations ce qu'ils m'ont exprimé tout bas hier quant à leur satisfaction en se rapportant sur l'hospitalité légendaire du Burundi, sur ce qu'ils ont trouvé comme aliment qui non seulement a une saveur exceptionnelle, mais également ils ont découvert des plats qui leur ont grandement ému, notamment le mukeke, le dagara. Chers amis en provenance de l'étranger, je veux aujourd'hui avec vous. Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le maire de la ville de Bujumbura, distingués invités,
Aujourd'hui, je ne voudrais pas être long. Le thème retenu, vous l'avez vu, One Religion, One People, the role of the law and the legal profession defining the future of East Africa community. Les débats ont été riches depuis lundi et vont se clôturer aujourd'hui. Demain, ce sera uniquement l'Assemblée générale des avocats de l'East Africa Law Society. Mon propos était aujourd'hui de l'articuler principalement sur ma grande satisfaction, sur la grande satisfaction de notre barreau, sur la grande satisfaction des compatriotes burundais qui ont accueilli nos chers voisins de l'East Africa, qui ont bien voulu bien se déplacer vers notre chère patrie pour répondre aux présentes assises. C'était également pour remercier tous nos invités qui ont bien voulu répondre aux présents et qui sont aujourd'hui à un nombre si important. C'est aussi une occasion pour exprimer ces hautes autorités qui ont bien répondu présents pour l'ouverture de ces cérémonies. Comme je le disais, je n'ai pas à trop épiloguer. Je vous souhaite un bon séjour au Burundi, chers voisins de l'East Africa Law Society. Je vous souhaite une bonne journée et également, j'ose espérer que vous n'allez pas être déçus ni par le protocole, ni par l'hospitalité des Burundais. Vous êtes les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, allow me now to invite the Mayor of Burundi, Jimmy Atungimana. He's the mayor of this city that has made many delegates very happy. And you know what, Mayor? We have more than 650 delegates. We have never reached that number. Give yourselves a clap, please. Mayor, please talk to your people now. Thank you very much. Éternel notre Dieu, Monsieur le Président de la Cour suprême, représentant Son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi, Excellence Monsieur Naïzé Domitien, ancien Président de la République du Burundi, honorables députés et sénateurs, Monsieur le Procureur général de la République du Burundi, Monsieur le Président de l'East Africa Law Society, honorable ou honoré bâtonnier ici présent, Mesdames et Messieurs les magistrats, les avocats et praticiens du droit ici présents, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, bonjour. Permettez-moi, Auguste Assemblée, avant de prononcer ce petit mot d'accueil, de rendre grâce au Tout-Puissant, Dieu le Miséricordieux, lui qui nous a donné le souffle de vie et a guidé nos pas, et surtout aux différentes délégations ici présentes, sans aucun incident, qu'il soit loué à jamais. Et pour toutes ces raisons, je vous demande de me prêter vos mains pour l'acclamer. Au nom des habitants de la belle ville de Bujumbura, mon nom propre, c'est avec un grand et un réel plaisir pour moi d'accueillir dans cette splendide salle Monsieur le Président de la Cour suprême, représentant Son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi, qui a consacré son précieux temps
et a laissé ses multiples occupations pour venir rehausser de sa présence les cérémonies d'ouverture officielle de la 28e conférence annuelle de l'East Africa Law Society, rassemblant différents acteurs du droit de la communauté est-africaine, que sont les juristes en général et les avocats en particulier, autour du thème, je cite, « Une région, un peuple, le rôle du droit et de la profession juridique dans la définition de la communauté est-africaine ». Je salue également la bienvenue dans cette belle ville à tous les participants et leurs représentants des partenaires et des gouvernements en matière de droits de l'homme et plus spécialement à toutes les délégations venues des pays voisins. Sentez-vous chez vous, ici chez nous. Les objectifs de la communauté est-africaine sont de développer des politiques et des programmes visant à élargir et à approfondir pour leur bénéfice mutuel la coopération entre les États membres dans les domaines de la politique, de l'économie, de la défense et de la sécurité, des affaires juridiques et judiciaires. Pour y parvenir, les praticiens de la sous-région ont une plateforme dénommée East Africa Law Society, dont les objectifs sont notamment de développer la bonne gouvernance et la promotion de l'état de droit dans les pays respectifs qui animent chaque année une conférence annuelle et assemblée générale. Aujourd'hui, vous avez choisi Bujumbura, la capitale économique du Burundi, pour abriter les assises de cet événement de grande envergure, afin de faire des contours du rôle du droit et des professionnels juridiques dans le développement de la communauté est-africaine dans tous ses aspects. Nous vous disons sincèrement merci et nous vous garantissons les bonnes conditions de séjour et de travail pendant tout le temps que vous allez passer ici, chez nous. Mesdames, Messieurs, honorés bâtonniers, distingués invités, les droits de la profession juridique constituent un domaine important pour la lutte contre l'impunité des crimes transfrontaliers qui tendent à se généraliser dans notre sous-région pour manque de collaboration effective entre les acteurs que vous êtes. La présente conférence est donc une occasion en or pour évaluer l'état des lieux, de la collaboration pour arrêter des stratégies afin de surmonter les défis qui hantent les droits et les professions juridiques de chacun des pays membres. C'est une occasion aussi d'échanger les expériences et les bonnes pratiques. J'espère que les délégués goûteront l'hospitalité des Burundais en général et des habitants de la ville de Bujumbura en particulier et trouveront aussi le temps, au-delà du programme de la conférence, de visiter les sites touristiques qu'offre notre ville et ses environs. Mesdames et Messieurs, honorés bâtonniers distingués invités, pour clore ce petit mot d'accueil, je voudrais encore une fois remercier Monsieur le Président de la Cour suprême, représentant de Son Excellence, Monsieur le Président de la République Burundi, pour sa présence parmi nous et lui souhaitons de passer les moments les plus agréables avec nous. À toutes les délégations, tant locales, régionales qu'internationales, nous leur souhaitons un agréable séjour et une excellente participation aux travaux de cette 28e conférence et assemblée générale de l'East African Law Society. Je vous remercie donc et plein succès. Vive la République du Burundi, vive la coopération régionale et internationale. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Take this opportunity now to invite none other than the conference chairperson,
but also the Vice President of the East African Law Society, and even more, my football teammate yesterday, and believe me or not, he almost scored a goal yesterday, Rama. Ladies and gentlemen, I usually believe if there is something that should never be delayed, is the show of gratitude. So for me today, I had a written speech, but after looking at the attendance, I want to turn it for both of them. So you will allow me. President of the Supreme Court, Your Lordship, Gateretse Emmanuel, the Mayor of Bujumbura, Jimmy Atungimana, the Ambassador of Uganda to Bujumbura, Honorable Butagira, representative of the Secretary General of the EAC, Attorney General and representatives of the Attorney Generals of the East African Community Partner States who are present, judges of the Commercial Court of Justice, the judge from Tanzania, Robert Makaramba, the President and former Presidents of the Commonwealth Lawyers Association, former President of ELS who are present, the President of the Burundi Bar Association, and all bar presidents present, representative of the leadership of various bars of the DRC present, distinguished guests, ladies and gentlemen. Amahoro. Bonjour. Bonjour. Habari gani? This is the first conference that is multilingual. We have French, we have English, and of course the Swahili speakers. It is a first of many. Please a clap to that. Therefore, a challenge to the non-French speakers. It is about time we went back to the adult schooling, which we call in Kenya, Umbara. Your Lordship, Judge, the Supreme Court of Burundi, let me begin by thanking you for making time to be with us this morning. We say asante sana. Perhaps I should explain that we do understand that the President of Burundi, His Excellency, is committed to other duties on behalf of us all, where he is the head of state of the East Africa Summit and is attending a conference in Tanzania. But we do thank him in absentia. A big hand to the President. I also wish to thank the good Professor PLO for being with us this morning, who I'm sure will be delivering a keynote address in a few minutes. And all I can say is be ready to hear one of the best orators in Africa and beyond. I also wish to thank the CLA President, Dr. Peter Benina KC, your attendance to this conference this morning. Perhaps the Dr. Peter Benina, thank you. Honorable President, thank you very much. I also wish to thank Bishop Oginda, the chairman of the EAC Commission in Kenya, that is the Ethics and Anti-Corruption Commission, for delivering a keynote address yesterday before the Young Lawyers Forum. Please, let's give him a hand. Also wish to thank the former Justice of Kenya, His Lordship Justice Kenari Maraga, for gracing the occasion yesterday and delivering a speech. Please, let's also clap for him in absentia. Also wish to thank the bar president of the East Africa region. Let me also recognize you for supporting ELS and your continued support for the 28 years. Oh my God. I'll start the president of Tanzania, President of Zanzibar Law Society, Bwana Masud, President of Rwanda, Bartolomé Moise,
President of Law Society of Kenya, represented by the Vice President, the Burundi Bar President, President of Uganda Law Society, and also the former President of the ELS, Bwana Undo, who is also represented by the Vice President, who is present. The DRC Batonier, who are the new entrants of the EAC, who is also represented by Batonier. East Africa is growing, ladies and gentlemen. I don't want to forget anyone. Will allow me. Also wish to thank the speakers who have been there from Monday to today. Please, all the speakers, the high-level speakers that we gathered for this gathering, all the speakers who made this conference a success, please stand. We want to appreciate all the speakers. We have 100 speakers. Over 100 speakers. I know some have traveled back to their respective countries. As we say, this is one of the largest conferences, over 100 speakers. Allow me to also recognize all the former presidents of ELS who are present today. All the former presidents of ELS, thank you very much for showing us the way. Asante sana. Also, as the conference chair, I wish to thank the organizing committee who began their work in March of this year. The organizing committee, we had the programs committee, the sports committee. In fact, this is the first conference that we had sports. Yeah? So the sports committee, as a learned senior, Mr. Nyaoga was saying, it was quite interesting in terms of the sports, and Burundi is beating every team. Yeah, and every country. Yeah, we were asking to have a lawyers' football match, but I think Burundi brought the national team. But we enjoyed, and we keep enjoying. I do understand the finals. Please be there. The finals is today. And I am betting on the opponent against Burundi. But please, may the best team win. Also wish to thank the leading law firms for their continued support. You know, ELS, when it began 28 years ago, it was a conglomerate of about 5 leading law firms. But now we've grown in leaps and bounds. We're about 30 law firms in the leading law firms. Please, a hand to that. Also wish to thank our sponsors. You allow me to just go through them. There are over quite a number. The Comesa Court of Justice, the DLA Piper, CM Advocates LLP, the World Intellectual Property Organization, Lexworth and Gorgia, Center for Reproductive Rights, Center for Public Law Uganda, South African Legal Technology Network, Africa League, Kigali International Arbitration Center, International Center for Not-for-Profit Law, Kenya Legal and Ethical Issues Network, HIV and AIDS, Global Financial Integrity, Legal Services Facility, East African Civil Society Organizations Forum, Econet Wireless Burundi, Pan-African Lawyers Union, Commonwealth Lawyers Association, the Law Society of Kenya, the Uganda Law Society, Tanganyika Law Society, Rwanda Bar Association, Burundi Bar Association, South Sudan Bar Association, the Zanzibar Law Society, Odes National des Advocats de la Ride de Congo, Ford Foundation, Oxfam International, Raoul Wellberg Institute, Open Society Foundations, Gregory Events Specialists, the Africa Legal, EFICAT,
Banque Burundais pour Commerce et Investissement, BBCI. I am trying, ladies and gentlemen. Interbank Burundi, Kinju Mineral Water, CRDB, Cooperative and Rural Development Bank, Burundi, Van Beach Resort, Kiriri Garden Hotel, Eden Garden, and where we are, DCC, Donatas Conference Center. We appreciate it. Please clap for this conference. Last but not least, in terms of who we are appreciating, I want to appreciate all of you. All of you for being here. When we were planning this conference, we had predicted a number of about 300 delegates looking at the 28 or 27-year history of ELS. But as you've heard, today and for this week, we've had over 650 attendees. We thank you all. We thank you all as the ELS. Tunasema asante sana. I also wish to thank Your Lordship the Mayor and all the security forces present for making our time here peaceful, nice, and enjoyable. We thank you very much. Therefore, as the conference chair, on my behalf and on behalf of the ELS Governing Council, we say thank you. Thank you for creating time for ELS, not only now, but throughout the year when we call upon you to attend the events in the respective countries. And with that, ladies and gentlemen, please continue enjoying Bujumbura. You know, one of the reasons we go country to country is for purposes of also enhancing the economies, the respective economies. If you have time, visit Kitega. Beautiful town, beautiful town. I intend to do that this afternoon and enjoy my mukeke and lenga-lenga. Have a good time. Ladies and gentlemen, allow me to speak to our hosts in Kirundi for a housekeeping matter which concerns them alone. Inshuti zacu, bagenzi bacu bo mu rundi Rwanda, turabavandimwe. Hari umuntu afise umuduga ufise nimero I8183A yodufasha ngiye kuvuga ikinyarwanda akiri muri modoka. Ladies and gentlemen, there's somebody with a car that has plate number E8183A. Please help us and move your vehicle. That's why it was a housekeeping matter for our Burundian colleagues. Please don't think I'm backbiting you. The next item on the agenda is for the President of the East African Law Society to give us his remarks. Ladies and gentlemen, it's very, very good to appreciate people in the presence of others. The leadership of Dr. Twaib at the East African Law Society is very much appreciated. It is calm, wise steering of the East African Law Society. Mr. President, as members of your council, we probably don't tell you enough how very, very grateful we are for your advice and for your leadership. Please come and give your remarks to your people like Mr. Nyonga called us. Your Lordship, the President of the Supreme Court of Burundi, Honorable Gaterese Emmanuel, Your Excellency, former President of the Republic of Burundi, Honorable Domitien Ndayizeye, I hope I'm pronouncing these names correctly, the Honorable
justices and judges present, including former judges. I know that there are retired judges here from India, for instance, from Tanzania, my friend Honorable Makaramba, and others. Honorable Ministers of the Republic of Burundi present. Our host, the Mayor of the City of Bujumbura. Honorable Ambassadors present. Honorable Attorney General and representatives of Attorney Generals of the East African Community Partner States. The Prosecutor General of Burundi and representatives of military courts in Burundi. Representatives of the East African Community present. The President and former President of the Commonwealth Lawyers Association, my friend Peter Maynard. Former Presidents of the East African Law Society present. The President of the Burundi Bar Association and Gitega Bar Association. And Presidents and Bar Leaders of East African Law Society from Uganda, Kenya, Rwanda, Zanzibar, Tanzania, South Sudan. Representatives of the leadership of various bars from the DRC present. Distinguished Professor Pierre Olumumba, our keynote speaker. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Good morning. Bonsoir. You see, the last time I greeted in French was last night. And I was one of those who went to sleep. When I wake up this morning, I'm an Africanist. And more importantly, so that I have some claim to fame, is my younger brother. Pierre Olumumba, welcome. Thank you very much. Let me do what the Nigerians do to say that I stand on the already established protocols. In that way, I do not annoy anybody, save that I must say how humbled and glad I am to be invited here to share my thoughts with you. What I've done is to write a fairly disciplined article on the subject, and you will have the occasion to read and appreciate it in its full flavor at a later date. I've been asked to speak about the East African community. This is a body, as you know, that was initially established in 1967. We know that it collapsed in the year 1977. We know that it was revived in the year 2000. We know that it initially comprised Kenya, Uganda, and Tanzania. We know that we admitted Rwanda and Burundi in 2007. We know that we admitted South Sudan in 2016. We know that we admitted the Democratic Republic of Congo in the year 2022. That is the organization that we want to talk about in order to ask ourselves certain critical and sometimes painful questions as we look to the future of the East African community. It is always wise to contextualize the history of an organization in history. And I remember so very well, courtesy of history, that in the year 1960, the then leading proponent
for independence of Tanganyika then, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere attended a meeting in Addis Ababa, Ethiopia, and he proposed that Tanganyika delays our independence, that Kenya, Uganda, and Tanganyika regain independence as one country. And his argument was, we have been so very divided after Berlin that it makes sense that when we emerge from the colonial domination, we are one, that we may become strong against the diabolical machinations of the former colonizer turned neo-colonizer. Nobody listened to Nyerere then, and Tanganyika then regained our independence in 1961, Uganda in 1962, and Kenya in 1963. You'll also remember at that time that the world was unipolar or indeed bipolar at that time, with the emergence of the Soviet Union and the new hegemon in the bloc, the United States of America. This history is important to help us appreciate where we ultimately found ourselves. We inherited institutions that were not designed to benefit the post-independence African countries. The East African Common Services Board was a creation of the British colonizers, and it was designed to help their economic exploits. We merely inherited them. The architecture, it did not take into account the post-colonial state. And many of you who are here will remember that indeed the post-colonial state was never meant to succeed. And even as I speak, it is not meant, and they are not meant to succeed. They are meant to collapse so that they can be dominated. It is in that context that you must understand the institutions that we inherited. Be that as it may, in 1967 we created the East African Community, the three heads of the then East African countries, Julius Kambarage Nyerere, Paulo Milton Obote, and Jomo Kenyatta. And we inherited institutions that controlled many of the vital institutions, East African Railways and harbors, the postal institutions. The university was one, the University of East Africa with constituent colleges. The curriculum was one, the currency was one. That is what we inherited. But no sooner had we settled down than we became the target of manipulation and attack. And many of you who are students of history will remember the choice was either we gravitated towards our colonizers, complete with a reorganized Commonwealth of independent nations. It was not. Because although it was referred to as Commonwealth of Independent Nations, it must never be lost on us that the British monarch became the titular head. It must not be lost on us that it was headquartered in London and remains headquartered in London with a DNA that is still neo-colonial. We must never forget that. So that
When we regained independence, there was a struggle, almost a headwind immediately, whose agenda was to torpedo the success of a unified East African community. And the politics of the day was also taking a different trajectory. In Tanzania, Mwalimu Nyerere, who was a little bit more ideological than the rest of his colleagues, was already moving to the left with the Arusha Declaration. Obote in 1969 with the Common Man's Charter was also moving to the left in 1969. Kenyans were lukewarm, but we were moving also to the left with our session of paper number 10 of 1965. So ideologically, we appeared to be moving in the same direction, and our institutions were working. I want you to look back then. Today, when I look at the board of sponsors, I see East African or Kenya Airways, divided institutions. Then we have the East African Airways. There are some of you here who sat the East African Certificate of Education, one examination. There were some here who went to the University of Dar es Salaam. Those were the good old days. But the old days did not last long. And we started crumbling. And one of the reasons why we were crumbling is because the politics was getting a little bit more toxic. And when Idi Amin overthrows Obote in 1971, we are now on a race to the bottom. And we raced well, and we arrived at the very bottom with the collapse of the East African community in 1977. Some attributed to politics, and I agree. And some also attributed to what is known as the Nairobi mentality. The Nairobi mentality was the discernible arrogance of the Kenyan government and the manner in which it thought it was the big brother at a time when ideologically it was not clear on many issues, including the apartheid regime in South Africa. But that history is known to all of us, and wisdom dictates that I do not dwell on it for too long, save to point out that the East African community collapsed. And we had to go back to the beginning to ask ourselves whether we were better served with a cooperation that was going to ensure that we create bigger markets. But let us go back to history once again. Because in the context of Africa, there were also a number of things that were happening, which were beginning to tell us that integration is the only way of immunizing ourselves against many problems, whether they are economic, social, or political. Those of you who are students of history will remember that at that time, the African countries were already grappling with the question of whether we should have a united Africa. You remember the meetings held in 1958 in Ghana at the behest of Nkrumah. You remember the meetings held in Casablanca, Morocco in 1961 at the behest of King Hassan of Morocco. You remember the meeting held in Monrovia in 1961, which gave birth to the Monrovia Group. And ultimately, you remember the meeting held on the 23rd through to the 25th days of May in 1963, which brought about the Organization of African Unity. We say this, that we must remind ourselves that Africa has never forgotten that the only way in which she can realize our potential was through unity. And that unity was seen from two different perspectives continentally. Continentally, there were two groups, which you know.
the Monrovia group to which Mwalimu Kambarage Nyerere belonged, we said, let us move regionally first. Let us have East African Community, let us have SADC, which what we now know as SADC, let us have ECOWAS, let us have Central Africa, let us have the Maghreb, and ultimately, this will become the building blocks upon which we will unify Africa. That was group number one, the Monrovia group. Group number two was the Casablanca group, led by Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser, Ahmed Ben Bella, and Modibo Keïta, saying, let us unite now. Because if we don't unite now, the former colonizer, now neo-colonizer, is going to attack us, and we'll never unite. And if we don't unite, they like it that way because we are small and viable states, and they'll crush and dominate us. It is those ideas that once again, in the context of the East African Community, emerged in 1999, and we came with the Treaty of 1999, East African Community Treaty, which then took effect in the year 2000. But this time round, the leaders, in their wisdom, took the view that the growth of the East African Community ought to be incremental. And I invite you who are sitting here and are lawyers to look at Article 5.2 of the treaty, which says that this time round we are going to start with a customs union, then a common market, then a common currency, and then ultimately a political union. That is the process that we prescribe to ourselves as the way in which we would grow the East African community. But remember that even as we were doing this, and this is always the handiwork of bodies that dominate us, we are members of the Commonwealth and we call ourselves Anglophone. Others are members or speak French officially and they call themselves gleefully Francophone. We don't have the Lusophone. We never call ourselves Kiswahiliphone. No, we don't. So that even mentally and intellectually we are divided in that fashion. It was not lost on me here. You are saying this is the first multilingual, almost gleefully. And there is nothing wrong with that. So we started with a new system saying we have a customs union. Remember, we are talking about progress, missteps, and opportunities and the future. The question is, on the question of customs union, what have we done? Do we have a union beyond the things that we are quick at signing? And there is no people in the world that are quick at signing things. Africans. We sign things which we honor in breach. Because if you have a customs union, there should be seamless trade between Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, and the Democratic Republic of Congo. Do we have it? The answer is no, in reality. Do we have a common market? Do we have the same rules of origin? Is it still not difficult to get goods from Tanzania to Kenya? Do we still not argue about whether Ugandan milk should come to Kenya? These are the things that we must ask ourselves when we assemble in the manner in which we are today. Do we have the common airspace that we said we would? No, we don't. Do we have one telephone cord in East Africa? No, we don't. So that when I'm here, I'm on 257, Uganda 255, 256.
243. This is where we find ourselves. The net effect is that we remain divided despite our promises that we would move in that direction. So that being the case, in the year 2004, the heads of state of the then East African Community made a decision that they were going to fast-track political union. Their argument was, if we allow ourselves to make these baby steps, customs union, common market, and then monetary union, and ultimately a political union, we will never reach where we were. So they said, let us fast-track it, the political union. And they appointed a committee headed by the Kenyan Fiswila Amos Tuaku. And on the 26th of November, they came up with a document which said many things. These are some of the things that they said. That by the year 2005, we shall have a ministerial committee to ensure that we transition into a political union. They say in the year 2005, mark the years. In the year 2005, we shall have a new deputy secretary of the East African Community. They said, they did not stop there. They went on and said in the year 2005, we'll have a ministerial committee. They said that. Then they said in the year 2005, we'll appoint a committee to begin working on the constitution of East Africa. They said that. In the year 2005, they said that we'll free the air skies in East Africa. They said that. In the year 2007, they said we will have harmonized our primary and secondary school curriculum. They said in 2007. They said by the year 2008, we'll have a referendum on the constitution. They said that. And then they said that by the year 2010, we will have the president of East Africa. They said all that. You and me are here, none of them, none. That is how we are good at making promises to ourselves which we don't fulfill. In the intervening period, as I've already indicated, we invited Rwanda and Burundi. Having failed to fulfill all the 11 things that we promised ourselves as 3 countries. And we did not stop at inviting Rwanda and Burundi, no. We invited South Sudan, and we did not stop there. Last year we invited the Democratic Republic of Congo, the home of Patrice Emery Lumumba. And we are not stopping there, we are inviting Somalia. I hope by next year we'll have Somalia. The more the merrier, they say. That is East African community that we have. So you could see a major misstep with the process of trying to fast-track the East African community in the belief that East African community, politically unified, would become a body that would have the political environment in which it would thrive. But when you look at East African communities, some of the problems that we have is that we have no ideological clarity or clarity on what we want beyond the statements that we make. Let us look at a number of them. Right now, many African countries, including the East African community, cannot focus on their target because of our membership in multiple organizations. Tanzania today is a member of the East African community and a member of SADC. In other words, there are certain SADC things which binds her and which are not necessarily accepted within the East African community. So when Tanzania comes to the East African community, notwithstanding that she headquarters the East African community, she treats with circumspection lest she annoy SADC members. The Democratic Republic of Congo is also a member of SADC and a member of the Central African organizations. Kenya, Uganda,
and Tanzania are members of the Commonwealth. Rwanda and others are members of the former French-speaking countries, and I think they now are the chief executive. What they discussed there, we do not know. What we discussed at the Commonwealth, we do not know. Kenya has now signed AGOA. Uganda has been excluded from AGOA. On 15th of November this month, in Apia in Samoa, we have signed the Africa, Caribbean, and Pacific and the EU. How many of us know that we signed it on 15th of November in Apia in Samoa, which is an extension of the Lomé Convention and the Cotonou Agreement? Confusions galore. Last week, our presidents were in Germany. In January, they'll be in Italy. They were recently in Riyadh in Saudi Arabia. After that, they'll go to Sochi in Russia. After that, they'll go to Tokyo in Japan. After that, they'll go to Washington. After that, they'll go to Beijing in China. After that, they'll go to Istanbul in Turkey. That is the state in which we find ourselves, and all these weaken our organization as East African Community and stands in the way of our unity politically, economically, and otherwise. You know, if I thought that we were close to integration, yesterday I realized, and those who traveled with me yesterday must agree with me. When we arrived at the airport in Bujumbura, we flew from Nairobi for 1 hour and 20 minutes. We spent 1 hour and 30 minutes trying to fill a form online in order to enter Burundi. You cannot talk of integration when you are doing that. I saw people from Europe spending 2 minutes, and East Africans were stuck. How can you integrate when you are hosting an East African lawyers conference and your system has not been sensitized and the documents are completely in French, all of them? Monsieur le Président, how can we integrate when that is the situation? We cannot. These are the soft issues that we must begin to deal with. We are talking about movement of persons. I should come to Burundi with no passport except a document of identification. That is what integration is all about. If we don't do that, then all these things we are doing, these are mere jamborees without more. So we must, going forward, begin to make sure that we are moving in the direction of integration by allowing people to move. We must also move in the direction of easing communication. Today, I'm here in Bujumbura, but when I make a phone call to Nairobi, number one, currency. We have been talking about common currency, which we ought to have had in the year 2009. Kenya, shilling. Burundi, franc. Rwanda, franc. Tanzania, shilling. Uganda, shilling. South Sudan, dollar, is it pound? The Democratic Republic of Congo, amafaranga. In Rwanda. And all these currencies are dependent on the dollar. Without the dollar, they are meaningless. If we want to integrate, that is the direction in which we should move. I'm talking about the opportunities now. Right now, our heads of states are meeting in Arusha in Tanzania. You know who the main sponsors of that conference are? The Nordic Institute. How can it be that you want integration and somebody is paying for your unity? Do you think there is free lunch?
Do you think there is any good Samaritans? No, even here. I want you to look at some of the sponsors. Open Society, Royal Wallenberg Institute, and others. Ford Foundation. You can never, ever become independent when 60 years after independence, little European organizations are still funding your being here. Little organizations. And if you ask very keenly, the Royal Wallenberg Institute has given you not more than $100,000. Not more. And your proceedings here will go to the Royal Wallenberg Institute at Lund University in Sweden. They know everything that you are doing. You cannot run an organization that way. We who are here, we are lawyers and we are talking about East African integration. We have been in existence, I'm told, for 25 years. What have we done beyond the meetings that we attend every year? Even on a simple question like cross-border practice, we come here and we promise ourselves, then we are the very same who are here. You go to Uganda unasema Wakenya si wataki hapa. You go to Uganda, Kenya, and you say Watanzania si wataki. You go to Rwanda, you say you don't want Burundians, lawyers. We have all sinned and fallen short of the expectations of our countries, and the East African community is not going to thrive until the day that we ourselves begin to make decisions that are going to help us. So I want to hear, as we talk about the missteps and the opportunities, there is an opportunity to liberate ourselves as East African community. You know, Tanzania is about 60 million. Kenya is about 55 million. Uganda is about 50 million. Rwanda is about 12 million. What is society doing in order to harmonize the pieces of legislation so that we domesticate, if the word domesticate is the right word, East African laws so that we have seamless transactions and we have a common customs union. When we talk about customs union, we must also have excise duty, and I want you to observe now the difficulties. Uganda is now moving away from the port of Mombasa. They are annoyed with us. They are moving to the port of Dar es Salaam. Is that how we want to integrate? We had something called LAPSET, which was going to cover that part of eastern Kenya, bring us to Uganda, and ultimately to South Sudan and eastern Congo. LAPSET is in comatose. It is in comatose because the Tanzanians and the Ugandans have not moved the pipeline to this side. Kenya is getting isolated by the day. Is that how we want to ensure that we move in the right direction? So a common market is another thing that we must do. The third thing that we must do is to allow people to move, as I said a little earlier. All these difficulties, all these questions that we are asked in Rwanda, in Bujumbura, in Tanzania. How many days do you want to stay in Bujumbura? Which hotel are you staying at in Bujumbura? What has brought you to Bujumbura? I've come home. Let us eliminate all these things. And let me tell you, there is this misguided belief by the political class that if you open your borders, everybody will come to Bujumbura or to Nairobi. It will not happen. People will only come when they have something to do. We must enable people to move across the countries. Europe is doing that. And you can see what it's doing to their economies, Europe. They don't like each other, but they have discovered that there is a unity of purpose. They pretend to like it. You think the Germans like the French? You think the Italians like the Spaniards? They don't. You think the Slovenes love the Dutch? No, they don't. But they have discovered that unity is something that is good. Then ultimately we may have a political union. That political union is what is going to kill
this narrow ethnic politics that is emerging in many East African countries. So, ladies and gentlemen, well, what do I see when I look to the future? When I look to the future, I see difficult times. I see attempts to destroy East African community. And this is how it's going to happen. And I pray I'm wrong. You are going to see Britain, which is more aggressive because it has left the Union. A Britain which is going to persuade Kenya, Uganda, Tanzania, which are former colonies, we belong to the Commonwealth. We are one. Don't listen to them. They are lying. We are not one. I see European Union which is going to be more aggressive, and they will not want to work with us as East African community. They are going to work with us bilaterally. They are going to come to Burundi and sign a bilateral. I see a United States of America that is going to come with AGOA and tell Rwanda, you are the best in the region. Ignore Kenya. I see a Belgium that is going to be more aggressive in the Democratic Republic of Congo, telling Congo, we come a long way. You did not come a long way in peace. It was exploitation. Don't listen to them. You are going to see China, which is going to come and tell you, we never colonized you. They are going to tell Tanzania, we built Tazara for you, we love you. No, they don't love you. You are going to see Turkey. You are going to see Germany. And they came to Tanzania through their president. They are going to apologize for the atrocities that they came. They are going to remind you, remember, before the British took you over, we are the ones who colonized you. They are going to say so. Don't listen to them. What we must listen to is that we are stronger in East African community if we work as one. Let us negotiate AGOA as one. Let us negotiate with European Union as one. Let us negotiate with China as one. What little things the Burundians want to do, they can negotiate it within East African community. If we do that, we'll make and give meaning to these words with which I conclude. The words that were spoken by Tanzania's Julius Kambarage Nyerere on the 6th day of March 1997 in Accra, Ghana, on the occasion of the 40th anniversary of Ghana's independence. This is what Mwalimu said. Unity is significant because when the world deals with Africa, the world does not care about their Congo-ness. The world does not care about their Tanzania-ness or Uganda-ness or their Kenya-ness or South Sudan-ness. The world cares about what they are doing, and they deal with Africa as if it were monolithical. They love it that way. Above that, South Sudan is about 12 million. The Democratic Republic of Congo, the day they decide to count properly, they are about 100 million. In other words, we are talking about a market of nearly 250 million. And if you look at intra-African trade on the rules of origin only, what are we doing in our pieces of legislation in order to have harmonized rules of origin? What are we doing in our pieces of legislation to have harmonized standardization? So that if there is milk in Burundi, that milk having been standardized in Burundi is good for all East African community. What are we doing? What are we doing to ensure that we do not have borders? Right now, the Democratic Republic of Congo, through their president, and the Democratic Republic of Congo is a member of the East African community. About 2 weeks ago, in a very
poorly published statement the President of the Democratic Republic of Congo said that they will build a wall between themselves and Rwanda, 200 kilometers. Is that the spirit of East African community when we are building walls rather than bridges? Those of you who are from the DRC, Google it now. Etienne Tshisekedi says we'll build a 200-kilometer wall between Rwanda and the Democratic Republic of Congo. And then you tell me we are integrated? We are not integrated. And this is not rocket science. They are just simple things that we must do. So, brothers and sisters of the East African community, of the East African Lawyers Association, we know where we came from. We came from a failed East African community whose dividends we knew. Those of you who are older will remember those beautiful days when you worked in Kasese and you are Kenyan. Those beautiful days when you worked in Mwadui near Shinyanga and you did not need any permit. You remember those days. You remember those days when we had East African Airways. You remember those days when the flies were truly, the skies were truly free. You remember those days. You remember those days when East African railways and harbors worked. You remember when we had a common postal association last year, and I received a letter that had been sent to me from Mwanza in Tanzania in the month of January. I received it in September in Nairobi, 9 months later. You remember those days. Today, when I want to move any item in Kenya efficiently, I use DHL, which is German. I use UPS. Even our postal system has collapsed. When I want to apply for a passport e-citizen, I'm running on a system which is controlled from Germany or France or the United States. When I want to make my passport, the passports are not printed by us. When we print our money, there is not a single African country that prints their money within the continent. Kenya used to do with the LaRue who have now run away. When we want to print our ballot papers, we can't print them in our country. We either do it in Dubai or in Greece in the case of our country, and you have a Greek tragedy after it. That is the East African community that we have. Now the question is, what is the East African community that is possible? Because we must go beyond lamentation and ask ourselves, what are the possibilities? In the face of all those difficulties that we have, is there something good about unity? Yes. The former Secretary General, because in our weak and undivided states, we are easy to manipulate and to dominate. I urge all of us today, Mwalimu said, to embrace unity. Not because unity will solve all our problems, unity will not. But it will give us a united voice, and it will enable Africa to be listened to and to be respected, and it is on the crest of unity that Africa is going to realize her diplomatic strength, her economic strength, and her political strength. I look forward to the future. Look forward to the days when that will happen, and when this society will cease to be an annual jamboree, but it will be a union where we are practicing one day in Bujumbura, another day in Kigali in Rwanda, another day in Kinshasa, another day in Juba, another day in Kampala, another day in Nairobi, Kenya. I look forward to those days. God bless. Please stand up to stretch a bit. We have been sitting for too long. Stand up. Just for 1 minute.
Just talk that neighbor you haven't talked with this morning. It has challenged us also as ELS. There's something much more that we need to do for our society, especially involving our bar associations. Let's not pull back. I suspect that it was a little soft on the lawyers because you invited them, but you know your sins. You know where they lie. Please now allow me to invite our host president, that is the president of the Burundi Bar Association, then invite our chief guest. Tonya? Please come. Thank you so much, Mr. Piero Lumumba. La vérité blesse, mais elle a été dite à chacun d'en tirer les leçons qui s'imposent. Dear lawyers, what are you using? What are you using with our mutual recognition agreements? Where are we with that? Aux autorités de la République, nous avons la chance d'être aujourd'hui, d'avoir comme président de l'East Africa Community notre cher président, son Excellence Évariste Ndayishimiye. Nous avons également la chance d'avoir à la tête de la Cour de l'Est Africa un compatriote burundais, M. Kayobera. Nous avons la chance d'avoir un président de l'Assemblée de l'East Africa, M. Joseph Nakarutimana. Il faut que nous fassions quelque chose et surtout de faire un pas vers l'avant par rapport à ce qui a été dit par notre cher sage et intellectuel chevronné, Pierre Lumumba. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous l'assistante du ministre et en East Africa Community dans ses attributions. Madame, veuillez vous lever pour qu'on vous accueille chaleureusement comme on l'a fait pour les autres. Merci d'être venu et votre ministère a beaucoup appuyé l'organisation de ces assises. Infiniment merci. Et aussi, partez avec une leçon par rapport à ce qui a été dit par notre cher sage, M. Pierre Lumumba. Nous avons également la chance d'avoir parmi nous le bâtonnier du Barado Kenya qu'on n'a pas eu la chance d'accueillir. Cher bâtonnier Eric, would you like to stand up and greet the assistant Eric, the president of Kenya Law Society. Nous reconnaissons également la présence du doyen de la faculté de droit, cher ami Egide. Pourriez-vous vous lever pour qu'on vous accueille chaleureusement? Merci d'être venu. À présent, j'invite Monsieur le Président de la Cour suprême, qui a bien voulu consacrer tout son temps à ces assises et qui a représenté le chef de l'État dignement empêché, qui est en train de présider pareille séance à Arusha. Bienvenue, cher Président. Vous allez m'excuser, je ne vais pas venir sur l'ordre protocolaire qui a été dit par les précédents orateurs. Je dis simplement, Excellences, honorables, distingués invités, chers avocats, chers magistrats, chers praticiens du droit ici présents, bonjour, morning, habari gani? Merci beaucoup. Au nom de son Excellence le Président de la République du Burundi, qui m'a délégué pour ouvrir les travaux de ces assises, et permettez-moi
de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis d'être ici à cette conférence qui regroupe les acteurs du droit de la communauté est-africaine autour du thème général en une région, un peuple, le rôle du droit et de la profession juridique dans la définition de la communauté est-africaine. Et c'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant vous en vue de souhaiter la bienvenue à tout le monde dans cette salle de la TOUS Conference Center et exprimer aux organisateurs de cette activité ma profonde gratitude pour avoir réussi à organiser une telle conférence d'importance capitale pour la communauté est-africaine en général et pour le Burundi en particulier. En effet, dans le contexte actuel où l'édification de l'état de droit et la protection renforcée des droits humains s'imposent dans nos sociétés, il importe de s'interroger sur les acteurs de ce processus et leur rôle respectif. Il est incontestable que les institutions législatives, exécutives et judiciaires jouent un rôle primordial pour garantir l'état de droit et la justice, valeurs universellement partagées. Celles-ci ne peuvent se réaliser sans l'intervention des auxiliaires de la justice qui apportent leurs appuis à l'administration de la justice, mais qui œuvrent avant tout au service de leurs concitoyens. Excellences, Mesdames, Messieurs, honorables bâtonniers, distingués invités, le thème choisi au cours de ces assises s'inscrit dans la vision de l'État Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Il serait illusoire de planifier un développement sans avoir consolidé la justice qui en est le levier et de dégager ces défis et enjeux actuels. Bien que vous ne soyez pas investi de la fonction de trancher, de juger les litiges à l'instar des magistrats, vous, les avocats, notaires et huissiers de justice, participez par l'exercice de votre profession au fonctionnement quotidien du service public de la justice. Cette conférence est une excellente occasion pour échanger des expériences et des bonnes pratiques afin d'améliorer la qualité des services que vous rendez et à vos clients respectifs. C'est aussi une occasion de nouer des relations professionnelles qui vous permettront de collaborer afin de juguler les fraudes et les criminalités transfrontalières devenues monnaie courante dans notre sous-région. Excellences, Madame, Messieurs, honorés bâtonniers, distingués invités, permettez-moi, avant de terminer mon allocution, de vous remercier sincèrement pour avoir créé une telle plateforme réunissant tous les praticiens du droit de la sous-région. Je vous souhaite plein succès dans tous vos travaux et vous souhaite bon séjour durant toute la période que vous allez passer dans la ville de Bujumbura, au Burundi. C'est par ces mots de remerciement que je déclare ouvert solennellement les travaux de cette 28e Assemblée générale et conférence annuelle de l'East African Law Society. Vive la justice, vive le droit, vive les professionnels de la justice. Je vous remercie.
President of the Supreme Court of the Republic of Burundi. And I don't know if you all know what's happening outside, but we are blessed with rain. So the next item on the agenda is that we are going to have a photo call with the different delegations, but we cannot do that outside in the rain. I know some lawyers here would be very unhappy because I will not name the countries, but some people think they actually melt when it's raining, going in the rain. So we are going to be doing that here. And while we wait for the organizers to organize up here what's happening, I am going to be making some housekeeping announcements. Ladies and gentlemen, after this, today, we will have a number of activities. You know we have breakout sessions. I just want to let you know where they will be located so that you know where to go after the photo call. The first stream, trade and investment in the East African community, will be upstairs. If you don't know where upstairs is, because for some of you coming to the conferences, you show up maybe today, so you don't know where it is. This morning I was getting questions, where is the conference happening today? I said DCC, and people were like, what is DCC? So I think a lot of people are having a lot of fun. So upstairs is trade and investment, dispute resolution in the mining sector is right here in the main conference hall. East African Community Rule of Law Index is on the far right. If you don't know where that is, ask a friend, especially the ones you are hugging very, very closely when Mwananyawoga asked us to be friendly with each other. So that will be the person you should ask. And then after that, we'll have breakout session number 2. Private wealth management will be in this room. The thirst for debt in East Africa, implications to the future of the community, is going to be upstairs. And then the future of extractives, enhancing transparency and accountability in the extractives industry in East Africa, is going to be on the far right. Ladies and gentlemen, I'm being advised that it has stopped raining. So we are actually going to go back to our original program. But before that, let me tell you about the sports activities. We have from 3 p.m. we'll all be at Entente Sportif, where we have a number of activities scheduled. We have football finals between professional footballers who are side gig lawyers and the Republic of Rwanda's. So it's going to be Burundi versus Rwanda. We are going to have a tug of war, Uganda versus Burundi and Kenya versus Rwanda. We are going to have athletics relays, which I don't think is going to be fair because Kenyans are going to win. And then swimming. So please, from 3 p.m. join us at Entente. But now let me invite our guests to be led outside where we'll do a photo call. Thank you so much, our guests, for honoring us with your presence, for the advice that you've given us, and to the Burundian hosts. We are very grateful, Your Excellency Chief Justice and the Mayor of Bujumbura, for your hospitality. And the ELS Council, please follow them outside because you're going to be part of the photo, the first photo session. May I invite the CEO? ELS Council, that means the presidents of the different bars that are members of the East African Law Society, and the Governing Council. Everybody else, please stay here until we announce your delegation.
please. Merci beaucoup, Maître Modeste. Il est modeste, mais il ne parle pas modestement. Bonjour et merci pour cette opportunité. Je voudrais remercier tous les organisateurs qui ont voulu que j'intervienne ce jour sur ce sous-thème qui porte sur le secteur minier et l'arbitrage international cas des minerais stratégiques en Afrique de l'Est. Je suis contente de parler en français parce que j'ai fait une gymnastique pour écouter les différents panélistes en anglais. Je salue vraiment l'organisation qui a pu accepter que les francophones prennent parole ce jour. Quels sont les minerais stratégiques et qu'est-ce que nous devons retenir? Je voudrais faire un état de lieu rapide parce qu'après je serai complétée par les autres panélistes, M. le bâtonnier qui interviendra sur l'arbitrage international et Madame Françoise qui pourra donner pratiquement les statistiques par rapport aux différents dossiers qu'ils ont eu à traiter par rapport à cet aspect. Les minerais stratégiques ont toujours été au cœur des préoccupations internationales. Leur localisation, leur possession, leur exploitation ont toujours été à la base des différentes réflexions géostratégiques dans tous les pays. Sur le continent africain, comme sur les continents européens, américains et partout ailleurs. Ils sont considérés comme des denrées rares et vitales pour les États et ils sont au centre des échanges. La preuve est que nous sommes en train d'échanger également sur les minerais stratégiques. Au cours de mon intervention, je voudrais vous partager une inquiétude. Cette inquiétude me ronge depuis des années parce que j'ai toujours pensé trouver des solutions adéquates à proposer aux problèmes qui se posent dans l'exploitation et dans la prise en compte des intérêts de la communauté quand on gère les minerais stratégiques. Parce qu'au départ, il s'agit des minerais qui rapporteraient sur le plan économique. Il s'agit des minerais qui seraient utilisés pour le développement. Cette inquiétude, vous le connaissez, je pense que je la partage avec tout le monde, avec la majorité. C'est qu'on a toujours dit que la RDC est un scandale géologique. C'est vrai. Il y a des preuves qui les justifient. Par exemple, en 2021, on était parmi les tout premiers producteurs d'or et on avait une réserve estimée à plus de 2000 tonnes. Mais malgré cette immense richesse de la RDC, on peut savoir l'impact que ça a sur la population. Notre population n'est pas si riche que ça. Donc je voudrais par mon intervention nous aider à échanger sur cela. Et 3 pistes que j'ai empruntées, c'est que nous allons ensemble apprendre et comprendre la gestion des minerais stratégiques. Nous voudrions comprendre, est-ce que ça vaut la peine de les transformer sur le continent africain? Nous voulons également prendre en compte les droits fondamentaux des différentes communautés. Donc, dans cette optique, je voudrais intervenir sur 3 points et rassurez-vous que ça ne sera pas très long parce qu'on voudrait avoir beaucoup plus d'échanges et non d'exposés. Donc, l'article 48 du Code minier congolais définit les minerais stratégiques qu'on appelle substances stratégiques comme toute substance minérale qui, suivant la conjoncture économique internationale du moment, à l'appréciation du gouvernement, présente un intérêt particulier au regard du caractère critique
ou du contexte géostratégique. La notion de minerai stratégique, vous le comprendrez, dans le contexte africain aussi, renvoie à la place que cette ressource occupe dans l'économie des États de chaque pays. Et cela revient à dire que le minerai stratégique obéit à certains critères. Premier critère, un minerai stratégique l'est parce qu'il s'agit d'une ressource minière de haute facture qui contribue au développement. Deuxième, il est essentiel à la fabrication des produits industriels clés. Troisième, s'il constitue un enjeu de sécurité pour les États et les industries d'armement. Je voudrais revenir sur le caractère de la fabrication de produits industriels clés. Ici, vous noterez que beaucoup de minerais stratégiques servent pour la fabrication de téléphones, des ordinateurs, des énergies aussi de masse, des voitures électriques et on en passe. Mais je voudrais que vous reteniez, s'il vous plaît, que le critère principal pour déterminer un minerai stratégique est de connaître son niveau de dépendance et la concentration géographique de zones de production. Ce qui donne à chaque État le droit de dire quel est le minerai stratégique. On peut être, nous nous retrouvons ici avec 2, 3, 4 pays, mais chaque pays détermine quel est le minerai stratégique pendant une période bien donnée. En RDC par exemple, en 2021, c'était le coltan, le germanium et le cobalt. Ce n'est pas le cas pour les années passées. C'était à un certain moment l'or, à un certain moment le diamant. À ce jour, par exemple, on peut dire qu'en Afrique du Sud, c'était l'or. C'est l'or. Au Niger, c'est l'uranium. En Gambie et au Ghana, c'est le pétrole. Avec cet exercice d'apprentissage de minerais stratégiques, je pense que nous pouvons mieux les connaître et les situer géographiquement. Parce que quand on connaît quelque chose, on sait le défendre. Quand on sait les situer, on sait le protéger. Les questions de réflexion auxquelles j'ai pu penser et que je voudrais aussi vous soumettre, c'est que j'ai pensé à 4 questions principales. Est-ce que les minerais stratégiques peuvent constituer une arme économique ou une stratégie de puissance? Moi, j'ai répondu par l'affirmative. Il suffit seulement qu'il y ait une bonne stratégie. Je me suis également posé la question de savoir comment concilier le minerai stratégique, comment concilier l'exploitation des minerais stratégiques au développement des communautés. Moi, j'ai répondu qu'il fallait adapter la politique de gestion dans chaque pays. Il fallait concilier la théorie et la pratique pour essayer de résoudre le problème de partage des ressources en envisageant la décision des décentralisations. Est-ce que les droits fondamentaux des personnes sont respectés lors de l'exploitation et des échanges des ressources minières stratégiques? C'est la question clé qui me pousse à parler de l'impact sur les communautés. Et puisque nous allons parler de nos communautés est-africaines, je ne voudrais pas vous cacher que nos communautés souffrent beaucoup. L'impact est visible en tout cas sur toutes les communautés. Quand on délocalise une communauté tout entière pour y installer les usines de production, il y a cet impact-là sur leur habitat. On n'a plus droit à cet habitat, on n'a plus droit à son environnement habituel. Il y a l'impact sur la santé. Il y a l'impact sur la sécurité. L'impact alimentaire, on sait le sentir. Quand les exploitants miniers arrivent, on ne fait plus les champs. Parfois, on est appelé à quitter son champ et à être délocalisé et amené ailleurs, malheureusement. Mais c'est une réalité. Et donc, moi, je voudrais beaucoup plus insister sur les droits de l'homme. Le droit de l'homme, dans quel sens? C'est qu'un homme a droit à la vie, il a droit à un habitat, il a droit à un environnement sain, mais entre-temps,
quand les exploitants arrivent, est-ce que nos États protègent ces communautés et comment ils le font? Est-ce que c'est suffisant ce qu'ils font? J'examinerai bien si c'est suffisant avec vous. Parce que, premièrement, l'État a beaucoup de lois. Il a fait beaucoup de lois, mais l'application de ces lois a toujours posé problème, et principalement dans mon pays. Je me rappelle que, par exemple, pour qu'une entreprise puisse commencer l'exploitation, il doit faire un cahier de charges. C'est légal. Mais ce cahier de charges comporte quoi? Et c'est qui le rédige? C'est nous les avocats qui appuyons les entreprises. C'est nous les avocats qui donnons conseil à ces entreprises pour élaborer ces cahiers de charges. Qu'est-ce qu'ils y mettent? Est-ce que ce sont des éléments de protection de nos communautés? À nous de savoir. Je voudrais conclure dans les 2 minutes qui me restent en disant que les réflexions que nous allons faire sur les minerais stratégiques doivent être élargies sur tous les minerais. Parce que déjà, quand on a un minerai dans son pays, on est, entre guillemets, appelé patron. On devrait être parmi les pays les plus développés, parmi les pays dont le minerai sert. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je voudrais nous inviter à 3 recommandations. Revoir la politique minière qui est établie par nos gouvernements et dans nos États. Avoir une vue claire et précise des objectifs qu'il faut atteindre. Je pense aussi qu'il est impérieux de mettre en place des stratégies et des nouvelles politiques qui permettront de consolider les droits fondamentaux et la protection des communautés. Donc la meilleure manière, c'est de laisser que les Africains s'occupent un peu de leurs minerais en essayant de choisir les partenaires qu'il faut et en essayant de se dire qu'ils sont les mieux placés parfois pour bien s'occuper des communautés parce qu'ils connaissent les réalités de ces communautés. Et je pense que les États africains gagneraient à être sélectifs dans le choix de leurs partenaires. Ils doivent opter pour les entreprises qui sont sérieuses et qui prennent en compte tous ces éléments dont je venais de parler. Je recommanderais aussi, par exemple, une création d'une entreprise d'études sur les minerais stratégiques qui regrouperait en son sein des experts de tous les domaines, des géologues, des militaires, des industriels, des économistes, afin de permettre une vue d'ensemble, afin de permettre de mettre ensemble l'intelligence pour pouvoir changer la situation de nos populations. Je voudrais aussi recommander aux États d'investir dans la recherche et l'exploitation. Parce que quand l'État s'investit dedans, il connaît ce qui se passe, il connaît la quantité de ses réserves, il connaît ce qu'il possède sur le plan stratégique et mondial, et il peut avoir un aura sur le plan des relations internationales. Voilà ce que j'ai pu en ramasser rapidement dans ma présentation, avec espoir que je serai complétée et par mes confrères qui sont là, et par les autres copanélistes. Je vous remercie. Pendant que Maître Béséance est en train de regagner son siège, je vous prie une fois de plus de l'ovationner. Il a dépassé de 2 minutes, le temps lui est parti. Et je vais devoir inviter Monsieur le bâtonnier Jean-Paul Kitenge de pouvoir prendre place pour sa présentation. Monsieur le bâtonnier, vous avez la parole. Vous avez aussi 10 minutes. Et les chronos, je crois que comme vous avez le bâton toujours prêt, vous allez le respecter cette fois-là. Bonjour à tous. Bon après-midi. Le matin, nous avons suivi quelqu'un dire bonsoir. C'est
dit que c'est le dernier mot qu'il avait à l'esprit. Merci beaucoup, Maître Modeste, pour ce passage. Nous venons de suivre Maître Bienséance qui nous a parlé des minéraux stratégiques, mais le thème qui nous a été confié est relatif plutôt à l'arbitrage. L'arbitrage au niveau international, au niveau national. En fait, que ce soit le minerai stratégique, que ce soit les minéraux non stratégiques, tous ces minéraux, ou bien l'exploitation de ces minéraux, nous ramènent par moment, ou bien ramènent les opérateurs qui sont dans les secteurs à des conflits. Et ces conflits sont gérés d'une quelconque manière, parce que tout le monde cherche à se sécuriser. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont dans le domaine vont très bien comprendre ce que c'est l'arbitrage. Point n'est besoin de revenir sur des définitions qui sont très connues de tous, notamment l'arbitrage qui n'est rien d'autre qu'un mécanisme alternatif de règlement des conflits laissé vraiment à la portée des parties, donc à la liberté souveraine des parties en cas de survenance d'un différend et répondant à une certaine procédure. Plus particulièrement, le droit congolais nous ramène au droit OHADA qui, dans le cadre de règlement des conflits, nous pousse à nous asseoir, ou bien à bien réfléchir, à bien lire, à bien analyser pour avoir comme base l'acte uniforme relatif au droit d'arbitrage, en se fondant bien sûr sur l'article 2 de cet acte uniforme qui dispose de la sorte que l'arbitrage peut être fondé sur une convention d'arbitrage ou sur un instrument relatif aux investissements, notamment un code des investissements ou un traité bilatéral ou multilatéral relatif aux investissements. Nous notons que l'espace OHADA précise que l'arbitrage traditionnel qui est basé sur l'acte uniforme relatif au droit d'arbitrage de 2017 a pour vocation de s'appliquer à tout arbitrage dont le siège du tribunal se trouve dans un État membre. Cet acte uniforme a pour objectif de donner aux parties ou bien à toutes les parties la garantie ou bien les garanties d'efficacité dans le cadre du règlement de leurs litiges, en affirmant l'autonomie de la convention d'arbitrage, en réitérant bien sûr le principe du contradictoire et en consacrant le pouvoir de l'arbitre qui demeure le seul juge de fond. La sentence qui est rendue par ces fameux juges que nous qualifions comme d'arbitre est bien sûr une décision juridictionnelle qui a sa caractéristique comme étant une décision coulée en force des choses jugées. Étant une justice organisée par deux parties elles-mêmes, on peut mal concevoir l'hypothèse où les mêmes parties qui ont choisi l'arbitrage, le parti qui ont choisi l'arbitre, qui ont choisi la juridiction, puissent remettre la décision ou la sentence en cause. Toutefois, nous avons constaté que les parties peuvent aussi prévoir cette voie de convention d'arbitrage qui exclut en principe d'autres voies de recours, notamment l'appel, notamment l'opposition, mais laissant bien sûr une brèche à une voie de recours que nous trouvons dans le code vert et le code bleu sur le droit OHADA,
qui parle de recours à l'annulation. Alors, avec ces 2-3 mots sur l'arbitrage, nous devons mettre un mot sur, nous devons parler de l'arbitrage international. Il n'est rien d'autre que l'examen d'un litige devant les juges, soit nationaux, soit des juges des juridictions internationales, que vous-même vous avez choisi en tant que partie au procès. Le recours à l'arbitrage international a évolué. Cela a évolué pour permettre aux différentes juridictions qui ont bien sûr des origines linguistiques ou culturelles à résoudre leurs différends de manière définitive, contraignante et généralement sans les formalités, règles et des procédures de leur propre système juridique. Cela a une importance. Cette importance est liée du fait que la forme que nous donnons à cet arbitrage devient une forme hybride de règlement des différentes internationaux. L'arbitrage peut également être utilisé par les deux parties pour résoudre un différend, comme on l'a dit, à travers ce que nous appelons un accord de soumission, qui est simplement une convention d'arbitrage qui est signée entre les parties après qu'un différend a déjà surgi. La convention d'arbitrage typique, très courte, nous la trouvons souvent dans la clause compromissoire du type CCI, c'est-à-dire type de la Chambre de commerce international. Par exemple, la façon de libeller tout litige découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci, tout litige seront définitivement réglés conformément au règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce international par un ou plusieurs arbitres désignés conformément aux règles. Mais les règles maintenant, règles qui régissent cet arbitrage international. Nous avons des règles de forme, nous avons des règles de fond et nous avons des règles impératives. Quant aux règles de forme, c'est beaucoup plus de règles liées aux procédures. C'est lié aux procédures, notamment les formalités à remplir, l'exécution de la sentence, le soutien du tribunal qui apportera à l'arbitrage, l'autonomie et la discrétion du parti dans le choix de la procédure arbitrale, la mesure dans laquelle la convention d'arbitrage exclut les tribunaux. Je donne un cas en Angleterre, par exemple, bien au pays des Galles, des procédures et des règles procédurales s'appliquent conformément à la loi de 1926. Cette loi oblige les parties, bien sûr, et les ramène à un acte de justice, entre guillemets, impartial, et donne la possibilité de plaider les causes, de faire face à son opposant de manière très désintéressée, d'adopter des procédures appropriées, d'éviter des dilatoires, pour ne pas dire des retards, et même des dépenses qui ne se justifient pas. Et enfin, fournir un moyen équitable de résoudre les questions à régler. Ça, c'est sur les règles de forme, mais sur les règles de fond, qui gouvernent en fait les sujets et le fond du litige. Certains auteurs les qualifient même de droit applicable, de droit des contrats. Au niveau du pourvoi en cassation, nous avons la possibilité d'obtenir le pourvoi avec renvoi, c'est-à-dire devant la même juridiction, mais autrement.
composé, comme le pourvoi peut se faire avec la possibilité de ne pas connaître de rente. Donc, l'arbitrage international a l'avantage d'être régler les différends de manière le plus rapide possible. L'arbitrage international peut coûter moins cher par rapport à un litige judiciaire traditionnel. L'arbitrage international est neutre et c'est de la volonté des parties. Les avocats, dans l'arbitrage international, aident leurs clients à poursuivre leurs réclamations, à préparer les plaidoiries de fonds et devant leurs arbitres. Alors, il y a Maître Modeste qui s'agite déjà, lui qui est modeste, il ne veut pas être modeste derrière moi. En ce qui concerne l'arbitrage des activités minières ou d'investissement, nous savons très bien que les activités minières sont généralement identifiées comme des activités conflictogènes. Conflictogènes en raison de la diversité des intérêts et des impacts associés à leur mise en œuvre. Ce constat est vérifié dans l'espace OHADA, où la plupart des pays membres disposent d'un fort potentiel de ressources minières dans lesquelles il existe de plus en plus de diverses réclamations liées notamment à la gouvernance, au partage des revenus miniers ainsi qu'à la protection des droits de l'homme. Dans un secteur où vous avez les opérateurs économiques, vous avez le gouvernement, vous avez la société civile, c'est tout à fait évident, avec l'exploitation des activités minières, que l'on puisse mettre un accent particulier sur l'arbitrage. En ce qui concerne les voies de recours sur les sentences d'arbitrage, je termine une minute, je termine. Le seul recours que nous avons prévu, qui est prévu aussi dans l'espace OHADA, nous avons le recours à l'annulation de la décision sur des questions que l'on qualifie de questions péremptoires. Dans le cas de la prescription, si les arbitres ont perdu de vue la question liée à la prescription, on peut saisir l'instance à l'annulation. En ce qui concerne l'OHADA, c'est beaucoup plus à la CCJA et pour le reste, je vous en dispense. Un petit problème en ce qui concerne les juges compétents. Beaucoup de textes ne disent pas exactement quelle est la juridiction compétente. Mais nous décelons cela à travers certaines jurisprudences de certains pays. Je vous cite le Cameroun, je vous cite la Côte d'Ivoire, qui a voulu bien sûr combler les vides ou bien la faïence du législateur communautaire en précisant que le juge compétent demeure les juges de la Cour d'appel. Il y a une autre possibilité au-delà de l'annulation, que les parties recourent à la tierce opposition. La tierce opposition, conformément au droit congolais, au Code de procédure civile, qui donne la possibilité à une partie qui n'a pas été partie au procès, ni appelée au procès, de s'opposer à l'exécution d'une décision. Alors, c'est ainsi que nous allons conclure en disant ceci, que la résolution des différends miniers par l'arbitrage international en
en Afrique de l'Est, en donnant certaines grandes lignes, des petites définitions en ce qui concerne l'arbitrage international, les décisions qui sont rendues, qui rendent les décisions, les avantages de ces décisions ou de ces sentences, survolant bien sûr quelques voies de recours, notamment l'annulation, la tierce opposition. L'arbitrage demeure un mécanisme non juridictionnel de règlement des conflits et des différends à l'initiative de parties et offrant bien sûr beaucoup d'avantages, beaucoup de gains, beaucoup de bénéfices, même en temps, financièrement, relationnellement, et demeure, comme je l'ai dit, une garantie pour une justice saine, équitable, consentie par tout le monde. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le bâtonnier. Nous avons seulement constaté que l'abondance de votre exposé nous a fait perdre 5 minutes. Sans tarder, avant que nous puissions inviter Françoise, s'il peut encore vous plaire d'applaudir. Et dans l'entretemps, Françoise nous rejoint. Françoise, j'ose croire que vous allez respecter les timings, les 10 minutes, pour nous permettre de prendre 2 ou 3 questions et de vous résumer. Vous avez la parole. Thank you very much. I have to excuse me. English. Talking about mining, which has so many sources of potential disputes, we're going to talk about the statistics of some of the arbitration centers in terms of mining disputes they have, but I can't just start on the statistics without at least providing the general nature of the dispute and the mining sector. There are kind of like 4 or 5 nature of disputes under the mining sector, which includes the compliance in the mining sector, where some of the legislation and regulations are put in place, and then some of the parties are not aware, or some of the mining companies are not aware of, and it results in the breach of these laws, which of course goes to disputes. Another one is force majeure. As you know, in the mining sector and force majeure go hand in hand. And also there are some of the disputes with contractors and service providers. There are also, because the mining sector has so many involved activities, also there's some disputes in supply chain. There's some disputes between the joint venture companies. There are some disputes in employees and the companies. So you have to excuse me because I'm going to just talk about the statistics, and we all know lawyers and numbers don't go hand in hand. So I will try to just summarize. So I've taken an example of 3 centers. It's the London Court of International Arbitration, the International Chamber of Commerce, the ICC, and also the KIAC, which is the Kigali International Arbitration Center. So when you look at the numbers of cases for the past 5 years in sources, you find that from 2018, there have been
cases under the LCIA, there were 19%, and in 2019 there were 22%. In 2020, the cases were about 26% of the total cases, and in 2021 was about 25%, and in 2022 it was about 11%, and I think maybe it's because it was COVID, but you can see that the sector on mining takes a very big space in terms of cases. So, and when you look at the African countries that file the cases under LCIA for the past 5 years, you find that the average percentage will be between 8 and 10% of African countries that files their dispute under LCIA. So, which means, of course, the cases that I just stated up there that involves mining, definitely also there are some of the African countries that take the mining disputes in the LCIA. So, going to the ICC, for the past 5 years, the highest number they've registered in construction and engineering, which also involves mining, was 60%. That was in 2019, and also this very year, 2023, they have also registered 45% of the cases, which is not a bad number. And when you look at the countries involved, the African countries involved in the ICC, you'll find that for the past 5 years, they've been receiving like 6.8 up to 7% of the African countries involved in the ICC dispute. So when you go to the Kigali International Arbitration Center, which was created or established in 2012, and it's been in practice for 11 years, it has registered 225 cases for now. And among those, 0.8% were for the mining industry. So you realize that comparing the KIAC and the ICC, the cases that are taken to the ICC and the LCIA, of course there are so many cases that are taken here, and the African institutions, I would say that they are not considered compared to the ICC. And as you know, we are lawyers, we are the ones to advise clients, we are the ones who advise clients in terms of negotiation, in terms of contract drafting. So when you look at these numbers, I think this is the right time to consider as well the African institutions, because we have so many African institutions, arbitration institutions, and in East Africa we have the one for Kigali, we have Nairobi, we have also for Burundi, we have also in Tanzania, and as arbitration is a very small community, you find that those arbitrators that are on the ICC panel and the LCIA panel are the same people who are on the KIAC or Bujumbura panel. So it's us for the lawyers to increase or to find a way on how we can advise the clients to put arbitration institutions
in the contracts. Thank you. Merci beaucoup, Françoise. Vous nous avez offert les statistiques allant de 2018 à 2023 et j'ai vu que le nombre de cas a diminué en 2021 et vous avez donné les diagnostics que ça pourrait être dû à la Covid. Et Maître Bienséance nous a entretenus sur les minerais stratégiques en faisant recours à l'article 48 du Code congolais des mines. Et nous a dit tout à l'heure que les minerais stratégiques varient d'un pays à l'autre. Et M. de Bâtonnier nous a parlé de l'arbitrage international en nous donnant les grandes lignes et en faisant un survol sur la procédure, les qualités de l'arbitre, l'exécution de la sentence, ainsi que les voies de recours irrélatives, en faisant un coup de pouce sur l'acte uniforme portant droit de l'arbitrage de l'OADA. Et j'aimerais d'ailleurs, comme nous sommes à Bujumbura, où le pays est en voie d'adhérer à l'OADA, pour pouvoir marteler sur cet acte uniforme qui ne consacre que les recours en annulation. Je vois l'organisation me signaler que nous n'avons droit qu'à 10 minutes de débat. 10 minutes de débat. Mais avant que je puisse donner la parole à 2-3 intervenants, j'aimerais peut-être poser la question à M. le bâtonnier de savoir dans l'arbitrage si les partis qui ont consacré une clause compromissoire, quelle serait l'attitude des juges classiques lorsque l'exception d'incompétence lui est adressée. Monsieur le bâtonnier, de manière un peu simple, si vous pouvez éclairer notre religion. Alors, merci Maître Modeste pour cette question. J'ai été en train d'expliquer que les partis peuvent insérer la fameuse clause compromissoire dans les contrats. C'est que donne la possibilité à ces partis de se soumettre à leur volonté, au cas où il y a un différend qui naît entre les partis. Bien sûr, en faisant allusion aux règles de forme, allusion aux règles de fond, allusion aux règles impératives. C'est en 2-3 mots la manière dont je peux répondre à cette question liée à la fameuse clause compromissoire. Oui. Merci beaucoup, M. le bâtonnier. Maître Bienséance, par rapport aux minerais stratégiques, j'ai vu vos recommandations. J'étais en train de les lire. Mais ici, dans notre plateforme ILS, quelle serait la place de l'avocat de l'Afrique de l'Est? Ou quelle serait son image ou les conseils et les aptitudes qu'il peut disposer pour pouvoir inviter les gouvernants à pouvoir mettre en pratique vos recommandations? L'attitude que doit avoir tout avocat de la RDC ou de tous les pays de l'Est, c'est avoir d'abord les compétences qu'il faut. Apprendre, apprendre, apprendre. Learning by doing, d'abord. Et puis, se focaliser sur les connaissances clés du domaine dans lequel il doit intervenir. C'est-à-dire quoi? Quand vous intervenez sur les minerais stratégiques, vous décidez de savoir tout ce qu'il y a eu comme développement, comme avancée, comme contrainte par rapport aux minerais stratégiques. Quand vous
allez négocier ou conseiller un client, vous avez les principes de négociation et c'est sur quelle base que vous voulez le conseiller. Quand vous avez des éléments de crainte qui sont liés à la législation, vous devez le lui conseiller pour qu'il puisse éviter tout ce qui aura comme piège. C'est ça, à mon avis. Merci beaucoup, Maître Bienséance. Maître Françoise, voudriez-vous nous dire, au regard de votre longue expérience dans les centres d'arbitrage à Kigali, les différents que vous avez reçus viennent intégralement des sociétés minières rwandaises ou il y a d'autres sociétés de la sous-région qui viennent soumettre leurs litiges auprès de votre centre? Thank you. Under KIAC, we've registered quite a number of cases, of course includes mining, but we also register international cases. It's just not domestic cases. And among the cases that we receive, 60% are domestic and then 40% are international. So it's an international center. Thank you. Et je vais maintenant passer la parole à l'assistance. Il y a une main de Maître Caritas, Maître Donald. Je vois le confirmac. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider dans la salle à faire circuler les micros parce qu'on n'a qu'un seul micro? J'invite les intervenants à nous poser quelques seules questions pour nous permettre de pouvoir respecter le temps. S'il vous plaît, vous pouvez prendre ça. Maître Caritas Nyonzima, fondatrice de CNLaw. Merci, cher modérateur, chers confrères, de me passer la parole. Même si je dois poser une seule question, permettez-moi de féliciter quand même nos intervenants qui nous ont fait part d'un sujet très captivant et qui ont pu nous livrer quelque chose en 10 minutes. 10 minutes, c'est presque fini là maintenant que je parle. Merci et bravo encore. Alors, ma question s'adresse à Monsieur le bâtonnier. J'en avais quelques-unes pour tout le monde, mais je vais poser une à Monsieur le bâtonnier. Monsieur le bâtonnier, vous avez dit, je ne sais pas si j'ai bien capté, que l'arbitrage international peut être moins cher qu'une procédure devant une juridiction classique. Est-ce que c'est cela? C'est ce que vous avez dit? Est-ce que vous pouvez élaborer par rapport à ça? Est-ce que c'est moins cher par rapport au temps, par rapport à l'argent? Alors que ce qui est donné en général, les idées qu'on donne, c'est que normalement l'arbitrage, pourquoi on ne prend pas l'arbitrage? C'est que l'arbitrage c'est très cher, généralement c'est très cher. Vous allez me dire, on est dans le domaine des miniers, il y a de l'argent, mais j'aimerais qu'on élabore pour quelles sont les raisons objectives qui vous permettent de faire cette affirmation. Merci. Je souhaite que vous puissiez poser toutes les questions et les panélistes vont répondre à une fois. Merci. C'est Prosper Wanzouazé, Baroto Bujumbura. Ma question s'adresse directement à M. le bâtonnier. Je suis resté sur ma soif en rapport avec la réponse que vous avez donnée par rapport à l'attitude du juge ordinaire en cas de l'exception tirée de l'incompétence lorsque les parties ont choisi la voie arbitrale. Je suis resté sur ma soif d'autant plus que notre code de procédure civile dispose que lorsque les parties ont choisi la voie arbitrale, elles renoncent automatiquement à la voie judiciaire. Est-ce qu'une fois que la sentence arbitrale est déjà prononcée,
est-ce qu'une des parties peut se dérober et aller saisir le juge ordinaire? Si oui, quelle est effectivement l'attitude de ce juge ordinaire? Je vous remercie. Merci pour cette opportunité. Moi, c'est Maître Bismick, OL de la RDC. Je commence d'abord par remercier les panélistes pour leur exposé. Moi, ici, je voudrais compléter Maître Bézias par rapport à ce qu'il a dit. Nous sommes amis. Ici, je suis très intéressé dans ce qu'il a parlé sur l'exploitation minière, dans les volets ressources minières stratégiques. Au fait, je voudrais ici rassurer. En tant qu'interamine, j'ai eu une expérience depuis 13 ans dans le secteur. Il est possible qu'on puisse parler d'intégration régionale dans les volets exploitation minière. C'est vrai que la RDC, pour notre expérience, qui est considérée comme un scandale géologique, a déjà cette expérience de pouvoir intégrer les autres pays dans l'exploitation minière. Je donne l'exemple de la Tanzanie, où les laboratoires de Mwanza, par exemple, est utilisé par toutes les entreprises de la région de l'Est. Mais dans les volets droits humains particulièrement, je crois que la RDC, avec la réforme de son code minier de 2018, a apporté assez d'innovations qui doivent inspirer également les autres pays de la région. Parce que là, lorsqu'on parle de l'exploitation minière, sachez qu'il y a 3 intérêts ou 3 enjeux qui sont là, qui sont mis en exergue. S'il vous plaît, confrère, posez votre question. Pourquoi je demande que vous posiez la question? Je crois que vous voyez le protocole, mais bousculé. Dommage, c'était un complément parce que... C'est un complément nécessaire, mais nous courons derrière le temps. Il y a des interventions en termes de préoccupations, mais comme là, c'est une contribution en termes d'enrichissement. L'État ne permet pas de pouvoir enrichir. Je crois qu'il y a une question. Merci beaucoup. Merci. Il y a un maître d'eau, s'il vous plaît. Merci. Moi, c'est maître Donald Kakuya de la République démocratique du Congo. Je tiens à féliciter les panélistes, mais j'avais des questions comme il faut en poser une. Je la pose à Maître Françoise. Maître Françoise a cité quelques centres en Afrique, mais apparemment, elle ne les a pas cités tous. C'était à titre d'énumération où elle a oublié d'autres, parce qu'il y a un grand centre d'arbitrage à la CCGA. Il y en a un aussi, du Comessa. Elle les a oubliés ou elle ne les a pas cités? Sur cette question-là, je voudrais répondre en lieu et place des panélistes. Monsieur le bâtonnier en a parlé. C'est comme ça qu'elle, venant donner les statistiques, elle n'a pas voulu y revenir. Merci. Merci de la parole. C'est Maître Mike, la RDC. Je voudrais féliciter les panélistes sur l'échange fructueux que nous avions aussi sur... Enfin, tenez un peu bien votre micro parce que ce n'est plus audible. Je disais ceci, je voudrais féliciter les panélistes en rapport avec l'échange que l'on venait d'avoir tout à l'heure. Ma question est la suivante. Elle s'adresse à qui, s'il vous plaît? Elle s'adresse au bâtonnier Jean-Paul Kitenge. Monsieur le bâtonnier, est-il possible de nous faire une esquisse sur les avantages internationaux en ce qui concerne les secteurs miniers, et surtout que là nous sommes en arbitrage, et surtout que l'on sait bien que c'est à chaque État producteur des minerais de pouvoir définir les règles du jeu. Merci beaucoup. Nous passons la parole aux panélistes, en commençant par l'ordre des présentations. Je crois qu'il y a eu une question pour mettre bien séance, oui, notamment sur les minéraux stratégiques. Taux flexible
possible de partage de nos bénéfices par rapport aux minerais stratégiques, que nous puissions avoir des éléments pour faciliter les différentes négociations des contrats miniers qui se passent dans nos différents pays et que nous soyons intéressés par la question parce que nous sommes les répondants principaux de nos différents pays. Je vous remercie. Merci, maître de séance. Monsieur le bâtonnier, vous pouvez réagir. Vous aviez reçu 3 questions, notamment maître Caritas, maître Mike, il y a un confrère derrière et enfin le confrère Donna. Oui, merci, messieurs le modérateur. La première question, je crois, si je l'ai très bien comprise, c'est lié au fait que l'arbitrage peut être moins coûteux que nos procédures devant nos juridictions traditionnelles. Question de se ramener à une certaine évidence. Les parties se mettent d'accord pour régler définitivement un litige en choisissant des juges que nous qualifions d'arbitres et que ces mêmes parties disent que nous renonçons à telle voie de recours, telle voie de recours, telle voie de recours. Ce qui nous ramène à économiser en temps et de les régler de manière, je peux dire, définitive. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément, nos procédures, à moins qu'ici, vous puissiez avoir un autre droit judiciaire. Je prends le cas de mon pays. Je peux commencer un dossier au premier degré, je vais au deuxième degré, je vais à la cassation, sans tenir compte des incidents des procédures qui peuvent surgir pendant la procédure. C'est-à-dire, une procédure, si vous avez affaire à un avocat véreux et vicieux, une procédure peut vous prendre 50 ans, 60 ans, et les gens peuvent naître et mourir. La procédure judiciaire continue. Avec des dilatoires, avec des tierces oppositions, avec des requêtes civiles. Donc, nous avons toute cette litanie des procédures, qui sont des procédures bien sûr légales, prévues par la loi, qui peuvent toujours remettre en cause. Et entre-temps, c'est les parties qui payent. Donc, nous avons soulevé cet élément en connaissance des causes, en se disant les parties choisissent elles-mêmes plutôt, leurs juges, et ils limitent en disant j'adhère à la décision qui sera rendue, et dès qu'elle est rendue, je l'exécute. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je crois que c'est quelle est l'attitude du juge ordinaire? Oui, quelle est l'attitude du juge ordinaire quand on soulève une exception d'incompétence? Je crois. En fait, si vous avez des juges sérieux, devant une telle évidence, les juges doivent tout simplement ordonner la surséance de la décision. De la procédure plutôt. Il doit rendre une décision où il déclare la surséance pour permettre à ce que les partis qui ont fait l'élection du fort, c'est-à-dire qui n'ont pas voulu que les juges nationaux, le juge de l'État puissent connaître de leur litige, puissent se soumettre à la volonté de ces partis qui ont décidé d'amener leur litige ailleurs. Alors, il y a eu une troisième question. En ce qui concerne les esquisses, bon, j'ai dit qu'il y a plusieurs avantages de l'arbitrage international. Là, j'avais cité 1, 2, mais je serai obligé de donner 2 autres. Le premier, par exemple, ou bien le troisième, c'est que l'arbitrage international demeure confidentiel. Demeure confidentiel. Et vous savez, ceux qui assistent à un règlement d'un conflit, ils doivent être mandatés pour assister. Ce n'est pas des dossiers publics. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément, dans certains pays, les juges ne sont pas indépendants. Peut-être sur le papier, on parle de l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais dans des pays, entre guillemets, en voie de développement, des pays qui se recherchent, les juges subissent une certaine influence. Et cette influence rend nos juges dépendants d'un certain pouvoir. Or, quand on
ont choisi ces arbitres? Ils sont neutres. Ils peuvent décider autrement. Donc, indépendamment d'une certaine influence, ces juges peuvent toujours être et demeurer. Et troisième élément, les décisions ou bien les sentences qui sont rendues par la Cour arbitrale ou bien par l'arbitrage international, ce sont des sentences de, entre guillemets, d'une très bonne qualité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez choisi vous-même que nous préférons tel juge parce que nous estimons tel arbitre, parce que nous estimons que ce sont des personnes qui ont de l'expertise. Comparativement aux juges qui peuvent être nommés par l'État congolais, par l'État plutôt, qui peuvent ne pas vous rassurer, mais là, vous faites confiance aux personnes qui ont une certaine expertise. Il y avait une question. Ah oui, il y avait 3 questions, je crois que j'ai ramassé. Parce que la quatrième, je parlais de l'élection du fort, c'est-à-dire le fait pour vous-même en tant que parti de choisir X comme étant votre juge, c'est que vous avez dérogé au principe qui veut que les juges, votre juge naturel, puissent ne pas connaître de la cause. Merci beaucoup, monsieur le bâtonnier. Je crois que la question adressée à Françoise a été répondue, mais si vous pouvez conclure avant que nous puissions quitter cette estrade. I just wanted to highlight that I did not forget the centers because we have nearly 90 arbitration institutions in Africa. So I could not list every center. It was just to have an idea of what's going on. Otherwise, we have so many arbitration centers in Africa, including the one you just cited. Merci beaucoup. Avant que nos panélistes puissent quitter cette estrade, j'invite les photographes de pouvoir immortaliser cet instant. Et avant qu'ils les quittent, nous allons aussi vous inviter à les acclamer. Les photographes pour immortaliser cet instant. But they're quiet now. So on my right is our council member, Mr. Harold Sumbusia. He's also the president of the Tanganyika Law Society. He's a good friend of Palu. Harold Sumbusia is a Tanzanian renowned practicing advocate of the High Court, a commissioner for Oaths and Notary Republic. He's a member of the Law Society. He's a member of the Law School of Tanzania Governing Board, a member of the Advisory Council on Penal Reforms International London, a technical advisor of a national anti-corruption program labeled BSAAT. He's also a visiting associate technical advisor on partnership, business development and research trainer consultant at MSDBC in Arusha. He holds a master's degree, LLM, in international law and law of international organizations with specialization on human rights from the University of Groningen in Netherlands. He's also a holder of a postgraduate diploma from the Law School of Tanzania and a bachelor's degree from the University of Dar es Salaam. Thank you and welcome, Mr. Sumbusia. Good to have you. Next, we have a very dedicated Palu member who we are very glad to have on the panel, Dr. Joseph Yav. He's a full professor of law at the Faculty of Law, University of Lubumbashi in the DRC. He holds a doctorate of law from the University of Lubumbashi in DRC, a master's degree in human rights and democratization in Africa, University of Pretoria, and another master's in law, University of Lubumbashi in DRC, a diploma in transitional justice, advanced certificate in international law. Wow, there are so many. And an LLB in law from University of Lubumbashi. When I grow up, I will try to study that hard, doctor. Then we also have Patrick Didier Nkuru. He's the CEO and founder of Burundi Legal Space, one of the most famous law firms in Burundi, and specialist of the East African Community Law and law of regional economic integration. He has been practicing for over 15 years and is also a former ELS Secretary General. He's currently a board member of BBA, of the National Board of Bars of Burundi,
and he specializes mostly in business, investment, insurance, family, labor, and criminal law. Last but not least, I have my colleague, June Cynthia Okello, who is a qualified advocate of the High Court of Kenya with a postgraduate diploma in tax administration from the Kenya School of Revenue Administration and a bachelor's degree in law from Kabarak University in Kenya. She works as a economic governance associate at the Pan-African Lawyers Union and has formerly worked for the East Africa Law Society. I welcome all my panelists and I also welcome you to the room. And I want to just give you a brief overview of what we call the Stop the Bleeding campaign, which is a campaign that PALU is a member of. It is made up of a consortium of 7 organizations. And when we say Stop the Bleeding campaign, it means we need to stop the bleeding of finances from Africa. This is happening through illicit financial flows, which many of us are aware. Africa is getting into debt day by day, which is rather sad because who feels the pinch? It is us, the common mwananchi. And it is on this basis that we have this session today, which is a build-up of our last session during the PALU annual conference, which was in Zambia, in which we discussed at length the issues of debt in the continent. So I will start with Dr. Yav. Dr. Yav, what is your take on public debt in the continent? Thank you very much for the invitation and the opportunity that you gave me. Allow me to, I was not to speak in French because okay, anyway. Merci beaucoup pour l'opportunité. La question de la dette, et ici je parle de la dette publique, c'est un sujet qui n'est pas d'aujourd'hui, qui ne date pas d'aujourd'hui. Et moi je le considère comme étant une question qui évolue en dents de scie. Parce que, déjà, après les indépendances, les pays africains avaient contracté des dettes pour financer les infrastructures et autres choses. La particularité, c'était qu'à cette époque-là, le taux d'intérêt était trop bas. Mais la deuxième période, il fallait rembourser. Pour rembourser, des dettes contractées à un taux d'intérêt bas, il fallait rembourser à un taux d'intérêt qui était devenu peut-être pas possible à supporter. Et il y a eu plusieurs crises qui ont fait que certains États ont eu à chercher à négocier, mais en définitive, nous avons eu la crise de la dette. La dette, surtout, même après qu'il y ait plusieurs mécanismes qui soient mis en place pour alléger la crise de la dette, malheureusement, ces mécanismes n'ont pas permis à ce que les États africains, nos États à nous, et surtout les États de l'Afrique de l'Est, puissent sortir de ce burden of debt. Et donc aujourd'hui, il est une question qui est sur la table. Comment ferons-nous pour que les dettes, je voudrais préciser que la dette, elle est inévitable. La dette, elle est inévitable. Mais maintenant, quand on contracte une dette publique, il faudrait voir dans quelle mesure rembourser cette dette, mais à des conditions qui soient normales, à des conditions qui soient humaines, à des conditions qui ne puissent pas perturber le développement, n'est-ce pas, et l'avenir des États. Je vous donne un exemple. Le panel qui vient de suivre, qui vient de passer, on parlait de la dette, de ressources naturelles. Des ressources naturelles. Mais aujourd'hui, nos pays donnent les ressources naturelles comme étant de garantie afin de capter les dettes, de capter le financement. Mais dans quelles conditions nous captons ces financements-là? C'est une question de transparence, c'est une question. Le gouvernement peut prendre l'argent pour prétendre développer le pays ou des projets d'infrastructure, de santé, ainsi de suite. Mais prendre cet argent et les amener dans des...
sous des paradis fiscaux, et ainsi de suite, à des fins privées. Et là, ce sont les générations futures qui paieront ces dettes et jusqu'à ce qu'on ne finira pas à payer. Aujourd'hui, les pays de l'Afrique de l'Est, je peux citer le Kenya, je peux citer les autres pays, qui ont des problèmes de dette. Donc la dette, elle pèse. Il est vrai qu'on a vu des infrastructures, on a vu quelques infrastructures. Est-ce que si on doit comparer cela, est-ce la même chose? Il se pose des problèmes. Et donc, l'Afrique, surtout nous qui sommes maintenant dans l'Afrique de l'Est, nous avons l'impression, c'est pas une impression, elle est vraie, que nous contractons des dettes, et même les dettes publiques que nous contractons, ce ne sont pas des dettes qui sont suffisantes. Les financements ne sont pas suffisants pour nous permettre de nous développer. Par contre, ça devient un fardeau et il faudrait restructurer les choses. Il faudrait restructurer les choses. So, I've dealt with the global perspective, and now I should say, restructuring now the financial global system. De plus en plus, il y a un consensus disant que l'Afrique subit. L'Afrique subit. En subissant, l'Afrique ne se développe pas. L'argent, les dettes publiques ont été contractées. Les financements, c'est vrai, il y a quelques financements pour les infrastructures et les projets sociaux, on a commencé à faire, mais le remboursement, il sera difficile que les États de l'Afrique de l'Est puissent rembourser dans le délai et il faudrait renégocier. Mais il ne suffit pas seulement de renégocier le remboursement, mais il faudrait aussi il faut maintenant penser à la réforme, n'est-ce pas, du système de financement global, du système financier global, chercher à voir comment réformer cela. Pourquoi réformer? Parce que, je peux citer le président kenyan, Ruto, qui était à Paris lors du sommet, il dit cette dette-là, ou la façon dont on octroie les dettes, ou la structure, n'est-ce pas, de financement international est une structure qui est injuste, n'est-ce pas? On ne dit pas que la France, la Belgique, l'Allemagne et tout ça, ils ne contractent pas les dettes. Ils vivent, ils contractent des dettes. Il y a des dettes publiques. Et qui sont même des dettes colossales par rapport aux dettes de nos pays africains. Mais le taux d'intérêt est réduit. Mais aussi les sommes que ces États contractent sont de loin supérieures aux sommes contractées par nos pays d'Afrique. Malheureusement, le taux d'intérêt est grand parce que nous sommes comment dirais-je, on nous qualifie des pays à risque. Des pays à risque. Et donc, aujourd'hui, le débat, c'est faire en sorte que le système, l'architecture de financement international puisse changer. Mais quelle est notre place dans cela, nous, en tant qu'Africains? Je parle d'Africains, nous, avocats, mais aussi nos États. Aussi nos États. Il est vrai qu'on a mis en place des mécanismes pour contracter une dette, et ça va passer par le Parlement, et ainsi de suite. Mais les parlements sont constitués de qui? Les parlements sont constitués de qui? Je passe président de la République et j'ai mon Parlement. Et donc, s'il faudrait avoir un quitus pour accéder au financement ou à la dette, ça sera un couloir. Et donc, il est question maintenant ici, dans ce consensus, de réformer, que nous, population, surtout nous, avocats, que nous ayons un mot à dire pour qu'il y ait une question de responsabilité. Nous contractons aujourd'hui, mais ceux qui vont payer, ceux qui vont rembourser, ce n'est pas aujourd'hui, ce sont les générations futures, et ainsi de suite. Et on contracte dans quelles conditions, sous quelles conditions, et qui interviennent. Et donc, moi je me dis, notre place est là, et la campagne qui est lancée par Palou, c'est une campagne qui doit être soutenue par tout le monde, y commençant par nous-mêmes. Parce que nous, en tant qu'avocats, nous représentons, nous avons la parole, nous sommes citoyens, et nous devons rendre compte. Donc c'est une question de responsabilité, mais aussi une question de redevabilité. Parce que, je finis par là, la dette, elle est inévitable. Parce qu'avec la dette, ça nous permet de réaliser certains projets.
Mais sous quelles conditions? Comment contrôler que l'argent qui a été pris arrive à destination, n'est pas détourné, ainsi de suite. Surtout avec les Chinois qui nous envahissent. Au fur et à mesure, avant c'était la Banque mondiale, FMI et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a des structures privées qui financent. Et les privés n'attendent pas longtemps. Ils vous donnent de prêts à des conditions rigoureuses. Mais comme nous sommes dans le besoin, parce qu'il faut montrer que pendant que j'ai un mandat de 5 ans, 6 ans, 7 ans, il faudrait que mon gouvernement apporte quelque chose et on hypothèque. Donc voilà l'occasion pour nous. Je ne voudrais pas vider les contenus de mes collègues, mais soyons responsables, demandons de la responsabilité, mais aussi de la redevabilité dans la nouvelle structure. L'Afrique doit parler. L'Afrique ne doit plus rester dans des slogans. Ne restons plus dans des slogans. Comment faire? Les amis vont me compléter. Merci. Merci beaucoup. That is how far my French goes. Translators, are you okay? Can you hear me now? Okay, so merci beaucoup, and I wanted to say that is how far my French goes. I'll try and learn a few words when I'm here. I'll hand over to my colleague Jules, who will give us an overview of, in light of what Dr. Yap has presented, how you think the global debt architecture has shaped public debt in the East Africa region. And while at it, I would wish that you also tied to the issue of IFFs and how this is also affecting how much we are having to pay in public debt, because it means, yes, we are borrowing, but it's not going to the right use, just like Dr. Yab was saying. And this is because we are bleeding out money through corruption. I mean, we borrow and 3/4 of it is used by our leaders to do God knows what. So just a discussion on that. Welcome, June. Can you hear me? Okay. Thank you so much, Esther. Thank you, Dr. Yab, for such an insightful presentation. Dr. Yab has taken us through thoroughly through the global landscape of debt. But now I've been tasked with discussing the debt landscape in East Africa and also not forgetting the illicit financial flows, as my colleague has said. So, in East Africa, first we must ask ourselves, globally, live in countries that are in debt distress or at risk of it. And 2/3 of low-income countries, most of them in Africa, fall into this category, while 8 of the 9 countries currently in debt distress are on the continent of Africa. Now, out of those 8 countries, 3 of EAC states are part of the countries that are at high risk of debt distress. That is Kenya, Sudan, and Burundi. And when I say debt distress, I mean they are not able to sustain their debt. They keep borrowing, but they're not able to effectively service their debt. So they're heading towards a situation where they will not be able to financially cater for their debt. So since the EAC states in general are on the brink of debt distress, how did we get here? A confluence of factors have contributed to this. First of all, concessional financing, where East African governments have generally benefited from concessional loans offered by the multilateral creditors, that is the IMF and the World Bank. These concessional loans have been very favorable, especially between 2010 and 2020, because they don't provide high interest rates and they're not so harsh on penalties compared to commercial loans that come from commercial banks or bilateral creditors such as China. So between 2010 and 2020, the debt stocks more than doubled because of the concessional loans.
Also, we're in this situation because there's a complex creditor landscape where most EAC states prefer going for commercial loans sometimes because it's quick and easy to access, and also they don't provide conditionalities such as the concessional loans. Concessional loans require countries to reduce on their expenditure, but East African governments don't want to reduce on their expenditure. Instead, they want the quick money, but it comes with harsh penalties and high interest rates. So Tanzania holds the largest share of commercial debt at 31.8%, followed by Kenya at 26.6%, Rwanda at 13% of its public debt, and Uganda is at the bottom of the list. At least they're trying not to take on too much commercial loans. So the debt stresses are also caused by debt owed largely to the presence of private creditors and newer bilateral creditors, particularly China, which is very eager to provide loans to developing countries. But we all know the consequences of such loans. Debt has also become very expensive for East African countries because our local currencies are gradually declining against the dollar. So it's becoming very expensive to service these debts. Also, COVID-19, we all know how that went. It made life very difficult for us. The Russia-Ukraine war and the worsening climate conditions have also contributed to this situation. So debt service now averages 10.6% of GDP in Africa compared to 6% for spending on health. What does this mean? This means that if we're using 10.6% of our GDP to service debt, and 6% is used on health. If we did not have debt, we will use that money to effectively cater for our health as East in Africa. So let's look at some of what are the types of loans and sources of loans that our governments are using. That is the bilateral lenders, such as China, who are mostly preferred because they provide relatively larger amounts of financing without policy or other conditionalities. But we know they have high interest rates and harsh penalties. We have multilateral lenders such as IMF and the World Bank, commercial banks such as the African Development Bank, the China Development Bank. We also have the task for bilateral loans. As far as external debt is concerned, countries are still opting for bilateral commercial loans. However, in the recent past, there have been cases of public-private partnerships, such as the Kenyan Expressway, where the Chinese built the road, and now Kenyans are paying to use it. So this, the building of the road costed a whopping USD 668 million, which will be charged on us, Kenyans, I'm a Kenyan, for the next 27 years before it is transferred to the Kenyan government. So from this, the Chinese government is expected to earn an estimated 106.8 billion shillings profit for the 27 years it will own the expressway, which is just too much profit from this kind of loan. It's a kind of loan. So how has the EAC region tried to manage debt generally? We can see at the national levels, for example, in Kenya, the constitution governs debt. We have the Public Finance Management Act, the PFMA regulations of 2015. In Tanzania, there's the Government Loans, Guarantees and Grants Act, number 30 of 1974, as amended in 2004, and the National Debt Strategy of 2002. In Uganda, we have the Constitution of Uganda, the Public Finance Management Act, Treasury Bills Act, the Bank of Uganda Act, and the Charter of Fiscal Responsibility, and the Local Government Act. These are just to name a few. I'm sure Burundi, Rwanda, South Sudan have their own legislation to govern public debt. So we are really trying. But when it comes to the regional level,
there is an attempt at macroeconomic convergence. What does this say about debt? This process advocates that member states move towards a common macroeconomic climate with similar policies on inflation, public debts, and current accounts. This helps to cap the debt limit so that countries don't go over a certain limit to finance their budgets. EAC learned from the South Africa Development Community, that is the SADC, which had signed its Memorandum of Understanding on Macroeconomic Convergence in 2002. So EAC, through this, EAC also has an EAC convergence criteria, which is a protocol to the charter, to the treaty, on the 13th of November 2013. So this treaty actually provides that EAC countries should maintain a fiscal deficit ceiling of 3% of GDP by 2021. But we are now in 2023, and most countries have breached this provision. Because a fiscal deficit implies that the difference between revenue and government expenditure should not exceed 3%. But we all know our countries have exceeded this limit. Also, that protocol provides that member states should maintain a gross public debt ceiling of 50%, but Kenya is currently at 56%. So we are not doing that well. Uganda, Kenya, and Rwanda have already breached this provision. So, what are the political and socio-economic implications of increasing levels of debt in the region, and why should we be worried about debt? That has a negative impact on development, because as you take on debt, especially commercial loans, they come with high interest rates, they come with penalties, and by the time you're done paying for the principal amount, the interest rate and the penalty, you're paying about double what you had borrowed from the lender. But that is not a bad thing. Loan, I think even personally, people take loans to help finance their personal projects. So loans are good. It's just that management of these loans is the problem we are currently facing. So when you look at, for example, Uganda, the total public debt is valued at 14 billion, while the debt to GDP ratio is 49.7%. Overall debt repayment expenses account for over 15% of the total budget, meaning that 15% of the revenue collected goes straight to debt financing. 15% of revenue is a lot of money for it to just go to debt service. So that means there are sectors which will lack financing, or financing will be cut, or will need to take on other loans to finance some sectors. So it's a never-ending cycle. You borrow, you service the debt, you get a revenue deficit, and then you borrow again to fill in that gap. So when you come to IFFs, the first time I heard of Stop the Bleeding, which the Pan-African Lawyers Union is a part of, I thought about blood. I thought it's some kind of violence, but it's not physical violence, it's fiscal violence. That means when you're losing blood, you have to replace that blood. So now we're losing money in Africa, from Africa, and now we have to take on debt to fill in that gap. So we cannot have conversations on debt in isolation, because issues of tax, illicit financial flows, and mineral resources governance come into play. The high-level panel on illicit financial flows by the former South African president, Mr. Thabo Mbeki, stated clearly, and I think this is where people actually woke up, that Africa is losing 88.6 billion USD annually to IFFs. So that means this is useful revenue that we can use to finance certain sectors. So when we lose this money, we end up borrowing. So we're losing money and then we're borrowing. So that is bleeding, that's the bleeding that is occurring in Africa. So what do we need to do? We need to strengthen and implement prudent debt management
strategies. We need to weigh risks against costs. We need to provide a limit for debt expansion to mitigate the effects of the rising debt on the economy. East Africa needs more development financing. The build-up of debt should be consistent with countries' development needs and capacity to service the loans. So our governments should not just borrow for their own personal needs. For example, as I wind up, Mozambique, the case of Mozambique. Mozambique, the government borrowed a certain amount of money to finance personal needs without following the constitutional provisions and without the parliament's approval. So this resulted in an odious debt where the CSOs went to court and the loan was declared unconstitutional. So there are some people who are currently in prison in Mozambique because of this issue. So we really need to enhance transparency and accountability in loan contraction and debt management. Proper prevention measures of IFFs and enhancing domestic resource mobilization. Enhancing this domestic resource mobilization does not mean that we go back to the person earning $300 or $500 and add more taxes. That is not the way to go. We need more progressive taxation. We need the governments to go to the wealthy or the multinational corporations and find out where they're losing money, because some countries are providing unreasonable tax incentives and we're losing money in that way. When the government is supposed to tax a certain corporation and they don't do it and they lose that money, because corporations make a lot of money, and then they come back to us, people who are making little money, and then they overtax you, is not the way to go. We need to enhance the way our governments need to enhance how they resource mobilizing at the domestic level. So at this juncture, why are we establishing a lawyers network on debt management? Africa is now looking to establish a common position on debt. And that's why we are here at the East Africa Law Society Conference, to build a network of lawyers who are interested in working on debt or who are already working on debt, so that we can unite and consolidate our approach to debt and have a table at the and have a seat at the negotiating table with those international creditors, and we can come up with a position where we can also have our say in debt restructuring, in the way we get debts and those very oppressive debt contracts. And with that, I want to finish my presentation there. Thank you. Thank you, Jude. She's given us a very good overview of the technical aspect of debt, and it's one of our strongest portfolios at PALU, economic governance, and we hope that even as we go on with this session, you will be intrigued to at least join PALU and be able to also join the committee that works on economic governance, so that even you as an African, you would have a say on how our governments should be borrowing. And we can also assist our governments in ensuring that we hold them accountable on how they spend this money, because at the end of the day, as our two speakers have said, it is us who are going to pay this money. Without much further ado, I will give this to President Sungusia to speak about the role of lawyers, which is where all of you come in public debt management. Thank you very much, moderator. Allow me to just reflect a bit and then go to the question you asked me about the role of lawyers. When we are looking about debts, especially debts in our context, one of the fundamental questions that we should be asking ourselves is that, why are we borrowing? It is true that debts are unavoidable, we cannot avoid them. But why are we borrowing? Do we have a priority, a national priority in terms of which things should we
leverage in terms of making sure that we are borrowing the money because it is essential to borrow. Because when we were given the topic, it is about debt thirst, meaning that people are having a big appetite to borrow more money. It's like a culture of borrowing. We enjoy borrowing regardless of how are we going to be using that particular amount of funds. And I'm just asking myself, for instance, is it prudent in our context as East Africans for an East African country to borrow money from World Bank or any other, maybe China or whatever, for purposes of buying or purchasing maize, let's say from Latin America, or purchasing wheat from somewhere else? Why don't we look and leverage at our regional level and try to see things that can be available in our context, in our neighborhood? Why don't we spend that money, like the forex that we're having, prudently for the things that are essential to be purchased abroad? And for those items and commodities that we don't have option, those are the ones that we should be using the borrowed money with. But for those that are available in our neighborhood, we don't need to spend most of our foreign money, forex and foreign reserve, to purchase beans from Burundi. From India, when there's beans from Burundi, for instance. Purchasing, for instance, cassava, maybe from Indonesia, while you have cassava from Uganda, your neighbor. So that kind of thing, I think, is a matter of policy, which we need also as lawyers to try to hold our governments accountable. There is a debt accountability aspect which we are not talking much. When we're talking about debt management, it should go hand in hand with debt accountability. When I was given this opportunity to share with you this topic, I went through some of my notes that I was in secondary school. In terms of this topic on thirsty for debt, I remembered a poet who was in 17th century. It's called George Herbert. He wrote a poem about debts and other things, and one of the paragraphs in his poem is about debts, and he's saying, never exceed your income. One of the things that he's actually saying is that if you are able to have, let's say, £5, why do you spend £10? If your ability is £20, why should you spend £40? Meaning that you should not spend beyond your income. That should be that discipline, maybe that loan discipline. Before borrowing, you should also be very careful on why am I borrowing. So as lawyers, I was like also trying to think about, there's a book by Chinua Achebe, Things Fall Apart. Things Fall Apart, there's one of the characters called Unoka. That gentleman Unoka, for those who read the Things Fall Apart by Chinua Achebe, Unoka was a lazy man in a village, and every time and then he did not want to work, but playing his flute and then borrowing money from one neighbor to another. So he will borrow money from neighbor A in order to spend some and a little bit of it to pay neighbor C, and then borrow money from neighbor B to service the debt of neighbor D. So he used to cycle around the year, borrowing money from one neighbor, paying a little to the neighbor, and saving the money for expenditure for himself. So most of the African countries appear to be like the Unoka, who is written in the things imposed by the treaty. And as lawyers, what do we do? Lawyers are not politicians. Lawyers are lawyers, and their area of operation is in courts. We already have the East African Court of Justice. I think it's high time now also to invoke the powers of that judiciary organ of the EAC to hold these governments accountable. If there is a violation of the protocol, it's actually a violation of the treaty. So if there is a violation of a treaty, it is high time for the lawyers to file a strategic litigation against the countries that have violated the protocol, because they are violating the treaty, and that's the duty of the judiciary.
the East African Court of Justice to deal with these people that are not adhering to the treaties that they ratified in good faith. So I think role number one as lawyers, we should push for constitutional protection against irregular and irresponsible borrowing, and then we should also go ahead in terms of filing litigation, like public interest litigation, against those notorious individuals who will not be required to adhere to the treaties that are ratified in good faith. For instance, the Convergence Protocol, that's number one. And also using our national courts as well, like what you said in Mozambique, for instance, is a good example of civil society invoking the powers of the judiciary to remind those are the bureaucrats that they are responsible to be accountable for the money that they're borrowing. But that should also go hand in hand with the restructuring of our laws in place, because the laws that we are having are not giving us institutions that are kind of robust and smart enough to manage the debts. I don't know how many countries here have got independent debt management departments or kind of agencies. Independent national debt management agency that is responsible of collecting the data about the debts, of kind of scanning the environment about the debts and the risks that are involved, and also providing information to the public that, okay, how much money is this country supposed to be paying? Because we know that, as my colleague said, we like it or not, we must pay that money, even when we did not borrow ourselves. That is called sovereign debt. It is a sovereign debt because it belongs to the whole people, as a nation, as a people. So it is ours. That is our own debt, regardless of how much money we have in our bank accounts. Yet we must pay. Even when you are here, all of us here are highly indebted because of our countries. As much as we heard from our colleague, the money that the government is owed, the money that is supposed to go and pay, does not come from just anywhere else, but from our taxes. You'll be taxed. You'll be taxed. And in terms of life, there are two things that are unavoidable. There are two things that you cannot avoid in life. You will never be able to avoid tax, and you'll never be able to avoid death. Those are two things that are very certain. Death and tax are obvious. So the governments will keep on increasing huge taxes, and we heard about progressive taxation, which was proposed from our colleague who just presented. But now, how do you have progressive taxation when you are highly indebted and you are almost getting into debt distress, and you must service the debts? You find that most of the governments are imposing more taxes for them to be able not to save the services, the social services, education, health, etc., but to service the loans that they are supposed to be paying. So I think as lawyers now, we also have another role to play in the policy making processes. How do we often engage in these economic policies and advocacy of these economic priorities of our countries? Because every country, and then we find out they're coming with priorities. Who make those priorities in our national level? How are we as lawyers involved in determining the national priorities? Because a national priority of buying maize from Mexico, using the taxpayers' money, while your neighbor Uganda has got so much maize that you can even do the barter system. You exchange by cows, and then you don't need to use money, you don't need to have the loans from China, etc. Why don't we now, as lawyers, participate in these policy-making processes, as lawyers, try to guide the national dialogues or on the national priorities that will also help our countries to come out with smart priorities that will not become very, very encroaching into our rights, because we also have rights to development. And I'm considering debts as an anomaly, as a fundamental breach of right to development, because this, when you get into debt distress, you don't save the people, you end up saving the one who lended you money, who gave you the money. So eventually you forget about your people, and accountability is also forgotten. Maybe finally, because I just talked much, maybe my colleagues will also say a lot. When we're saying role of lawyers, we also consider the category of lawyers available.
we are not homogenic as lawyers. We have maybe three major categories of lawyers. We have those lawyers who are serving in the private sector, like myself. And then we have lawyers who are serving in the public sector, including the state attorneys, etc. And then we have those who are serving in the judiciary. And most of us are here. Those three major categories are right here. So every one of us has got a role to play. For those who are in private sector, we are dealing with the corporate issues. We are dealing with the negotiation of contracts and agreements. We are providing consultancies for the contracts and projects for our national levels. We are also doing litigation and arbitration. So we also have a role to play in those areas, especially in negotiation of agreements. How do we consider national interests rather than our own enrichments when we are concluding, when we are negotiating contracts in our capacities as lawyers? In terms of public lawyers, they have a bigger stake because these are part of the decision makers. These are the advisors to the politicians. I believe that politicians hear these advisors. And most of the politicians maybe do not hear them. But eventually they are the ones that will initiate the legal opinion on whether we should borrow this money and how do we manage it. So I think the public sector lawyers also as advisors and even drafters of those agreements, because some of these agreements are very predatory in nature. They end up by kind of victimizing our countries. So how do you draft the documents that are subjecting your country into a bilateral agreement? That kind of thing, it is a role of our lawyers to make sure that we are serving the national interests at large rather than our own pockets. And maybe the last but not least is the judiciary. The judicial arm of state has got a very role to play in terms of adjudicating and also as a part of the case lawmakers, because these are the ones that will be making the final decisions. So when we bring the cases, I think some of them are here. When you bring the cases, the public interest litigation to the judiciary, you should also know that you are also going to pay the money if you don't hold the government accountable. So it is better for you to hold these individuals who irresponsibly borrowed the money and they spent otherwise than the one which was done in the contract. So you should hold them accountable for the benefit of the state, for the benefit of the country and the people that are there. So as lawyers together, I think we work together, and I think that PALU is also moving forward towards having a network of lawyers who will be advancing this agenda. And I think together we can do it. We can also even have a cross-border kind of an arrangement. I think for now I should end up there. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. And you've brought up a question that I was hoping someone is going to bring. The role of lawyers who work for big firms, who are negotiating for the people who are giving us loans. And I think we also need to delve into discussing how do you balance your client's interests and how do you balance your national interests as a patriotic citizen of the EAC. We need to delve deeper into that. I'll hand over to Patrick to discuss on implications of poor public debt to private businesses and the EAC economy in general. We chose this for Patrick because he does a lot of business law and investment law. So Patrick, over to you. Merci Madame la modératrice. En attendant que la technique soit prête pour la traduction, j'aimerais exprimer ma gratitude à l'endroit du conseil d'administration de l'ILS, ici représenté par le secrétaire général adjoint, pour avoir fait en sorte qu'il y ait traduction au cours de la conférence annuelle. Donc, j'aimerais suggérer que cela ne soit pas fait seulement au Burundi, que même l'année prochaine à Kampala ce soit fait. Parce qu'aujourd'hui, les avocats et juristes francophones au sein de l'ILS sont en train d'augmenter en nombre parce que
avec l'entrée de la RDC, si on anticipe, les avocats francophones vont faire plus de 65% du nombre d'avocats membres de l'ILS. Donc, les barreaux congolais, burundais et rwandais combinés totalisent à eux seuls autour de 52 000 avocats, alors que le reste, les autres pays, c'est autour de 42 000 ou 35 000, je ne sais plus. Donc, que l'équité soit établie. Deuxièmement, j'aimerais remercier le PALO d'avoir pensé à initier la campagne Arrêtons l'hémorragie de la dette africaine, de la dette publique africaine, parce que c'est un volet qui avait été passé sous silence au cours de plusieurs conférences de l'ILS et qui est généralement un sujet tabou, même pour les juristes. Je ne sais pas si c'est dû au fait que certains des juristes sont aussi des intervenants en matière de, quand il s'agit de contracter ce genre de dette. Et c'est un danger très pressant, comme vous avez déjà entendu, et je vais aussi emboîter le pas à mes collègues ici présents sur la scène. Donc, quand on m'a demandé d'intervenir dans ce forum, et on m'a dit que le thème c'était la soif de la dette en Afrique de l'Est, en Afrique et en Afrique de l'Est, moi je me suis dit, le thème avait tardé à intervenir, à être mis sur l'agenda. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, franchement, c'est l'image de l'ancien président burkinabé, le jeune Thomas Sankara, lors de son intervention à la tribune de l'Union africaine, de l'organisation de l'unité africaine à l'époque. C'était en 1986. La vidéo est disponible sur YouTube. Qu'est-ce qu'il disait? Il exhortait ses homologues chefs d'État africains à cesser de contracter les dettes, d'une part, et aussi à cesser de rembourser la dette. Parce que, disait-il, la dette constituait un fardeau impossible à supporter et espérer avancer en tant que nation, en tant qu'État. Dans sa fougue, il les exhortait et faisait son plaidoyer. Et il a ajouté, pour terminer, il a dit, si je le fais seul, si je refuse de contracter les dettes occidentales, les dettes étrangères, et si je refuse aussi de payer la dette déjà existante, ils vont me massacrer. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Il prophétisait sur lui-même parce que c'était sa dernière participation à la conférence de l'Union, de l'organisation de l'unité africaine. Il a été tué dans l'entretemps. Quand les chefs d'État africains se sont rencontrés à nouveau en 1987, il n'était plus président, donc il avait été tué. Donc c'est vous dire à quel point le sujet est très sensible. Le sujet est très sensible, mais la bonne chose c'est que depuis 1986, après ce discours, le décor a changé. Les circonstances ont changé et maintenant nous pouvons discuter dans tel sujet et mettre en place des stratégies dans des cadres plus relax comme celui-ci, dans des cadres qui ne suscitent pas la confrontation, qui ne suscitent pas aussi des décès. Donc la stratégie a changé, la forme de la dette a aussi changé. C'est pourquoi il était grand temps que les avocats et les juristes puissent mettre en place des mécanismes à grande échelle, pas seulement au niveau national ou au niveau des communautés sous-régionales comme l'East African Community seulement. Il faut penser encore plus grand, quitte à pouvoir mener une action concertée à la fois vis-à-vis des créditeurs et aussi à la fois de l'autre côté vis-à-vis des acteurs nationaux qui, comme l'ont souligné mes collègues ici présents,
jouent un rôle très important dans le surendettement et un surendettement sans pertinence. Donc, je vais parler de l'incidence de la dette publique africaine sur les business, sur les affaires des particuliers, donc les investissements et les activités entrepreneuriales au niveau national et l'impact de cette dette, de ce système sur la communauté des États d'Afrique de l'Est, l'EAC. S'agissant du niveau national, au niveau national, vous avez déjà eu un aperçu général de la structure de la dette de la part à l'issue de l'écoute des interventions de mes prédécesseurs. Et vous auriez constaté que la dette africaine, la dette des États africains, la dette publique, je précise bien, a atteint des proportions surdimensionnées. Elle est tout simplement impayable. Elle est tout simplement insoutenable. Et si on disait que l'avenir des générations futures en est hypothéqué, vraiment ce ne serait pas du tout exagéré. Et dans ce cas, et comme c'est le cas, c'est impossible carrément de pouvoir se développer en l'État. Surtout que, au regard de la situation sur le terrain, sauf à quelques exceptions près, comme au Mozambique, il n'y a pas d'action concrète sur le terrain pour stopper l'hémorragie. Donc, il faut bien qu'à un certain moment, les avocats, les juristes, qui sont certains des intervenants dans le domaine, puissent mettre en place des mécanismes, des réseaux, des organisations pour mener des actions concertées et arrêter ce saignement. Pour commencer, je dois tracer la structure de l'analyse que j'ai faite parce que je côtoie. Maintenant, s'agissant d'analyser la faiblesse de la dette publique, je l'ai envisagée sous deux aspects. D'abord, sous l'aspect de la sécurité, ensuite sous l'aspect du canton. Au lieu de rembourser les dettes convenablement, puisqu'ils étaient dans l'impossibilité, les dirigeants du passé et certainement du présent se sont évertués à plutôt diversifier les créditeurs. Ils sont passés de l'ouest vers l'est, sans toutefois abandonner l'ouest. Donc, ils ont aussi diversifié les dettes en empruntant au commun comme au commercial. Et là, le fardeau se trouve non seulement alourdi, mais aussi diversifié, même si diversifié se dit souvent quand il s'agit de situations positives. Donc, vous comprenez à quel point la dette a pris une ampleur insoutenable. Au niveau du canton, alors, à côté des taux d'intérêt exorbitants, parfois, il y a eu le volume du principal qui a augmenté. Et maintenant, que faire? Que faire pour se défaire de cette situation? Comme l'a dit le professeur à ma gauche, il a dit que la dette est inévitable. C'est même en mal nécessaire à la limite. Mais le constat général, le constat évident, c'est que les dettes africaines n'ont pas été utilisées ou même prises à bon escient. Donc il faudrait que les responsables soient tenus redevables. Et c'est notre rôle. On nous disait aussi qu'au niveau de l'EAC, la communauté a un rôle à jouer, mais je n'ai pas pu concrètement voir ce que la communauté pourrait faire si les États ne dansent pas sur le bon pied. Donc si les États sont mis en mal par rapport à la dette publique, la communauté ne peut pas fonctionner. La communauté ne peut pas fonctionner parce que ses membres sont tout simplement faibles et pauvres.
Le secteur privé, quand le secteur privé a envie de démarrer et que le public est surendetté, parfois le privé est mis à contribution, que ce soit officiellement, que ce soit officieusement, surtout par voie de corruption. Parce que si on ne peut pas se faire corrompre, si on est, on est décideur politique, on ne peut pas se corrompre à partir de l'étranger, au moins on est souverain en agissant à partir de l'intérieur. Donc c'est le constat. Le secteur privé est hautement tributaire de la dette publique. Les avocats et juristes, en conclusion, peuvent mener des actions concrètes. J'ai commencé en vous donnant l'exemple du président, de l'ancien président du Burkina Faso, Thomas Sankara. Toute proportion gardée, la même chose pourrait se passer pour, si ce n'est déjà passé, pour un activiste individuel et même pour un barreau individuel qui tenterait de stopper l'hémorragie, sans avoir été en connexion avec les réseaux d'avocats ou d'organisations qui pourraient lui servir de parapluie. Donc je suggère que pour pouvoir agir efficacement dans l'arrêt de l'hémorragie, il faille que les avocats agissent soit dans le cadre des organisations, des barreaux locaux ou des barreaux sous-régionaux ou des barreaux régionaux comme le LUPA c'est le Palu. Et comme ça, l'action sera plus efficace et la voix sera plus audible car, dit-on, l'union fait la force. Je vous remercie. Thank you very much, Patrick. I will take one round of questions and then I'll come back to the panelists for the last set of questions. So over to you in the audience. Is anyone itching to ask a question to the panelists, to make a contribution? Are you feeling the pinch of paying debt that is being misused? And what is your contribution? Yes, the lady at the front. Mes salutations, je suis maître Laetitia Callot de la RDC. Je voudrais de prime abord féliciter les panélistes pour leur exposé. Cependant, comme nous sommes en plein cœur des finances publiques, j'aurais vraiment apprécié que les panélistes nous brosent quand même, nous rappellent les notions d'aide publique. D'abord en nous expliquant la définition même de la dette publique. Est-ce qu'elle diffère de la dette souveraine? Nous sommes dans des concepts différents. Est-ce que la dette publique fait allusion à la dette souveraine? Est-ce que pour les États de l'EAC, les formes de dette publique sont les mêmes? Aussi, y a-t-il, bon, c'est un peu des questions qui s'entremêlent, est-ce qu'il y a possibilité ou il y a des conditions, on va dire ça comme ça, des conditions de contractation des dettes publiques? Quand est-ce que les États se disent en déficit pour pouvoir aller vers d'autres États pour emprunter? Merci.
Merci de m'accorder la parole. Je réponds au nom de Jérémy Mandela-Kiza, praticien du droit. Je remercie vivement les présentateurs. Et c'est un sujet d'actualité et qui touche l'Afrique de façon particulière. J'ai une petite question en rapport avec le remboursement. Les pays occidentaux ont exploité les minéraux de l'Afrique sous forme de pillage. Maintenant, ils nous offrent des dettes. Patrick signale que à l'état actuel, il est difficile, quasi même impossible, de payer les dettes pour les pays africains. Alors, pourquoi continuons-nous à payer ces dettes pour des pays qui ont pillé les richesses de l'Afrique? Je vous remercie. Thank you so much. First of all, I congratulate the panelists for the presentation they have given. This issue of debt, according to me, it's a multifaceted sorry. My name is Kanyangi, and I practice in Kenya, Nairobi. According to me, actually the Bible says that debt is a bottomless pit. It's a pit you go into, and coming out is not an easy thing. So, I think it's multifaceted because there are various issues we are talking about here. And the topic here is that the thirst of debt in East Africa and implications to the future of the governments. There are those debts that are incurred and actually stolen. The debts are stolen. They don't even come into the country. That is one. Then there is that issue of overborrowing. And when the country overborrows, the consequences are almost inevitable. Then, because there is failure to pay the debts. And then you find sometimes that the debt is incurred, but after some time you cannot even point the project it went to, which means the debt is given to a country, but it gets lost somewhere there. It's like somebody enjoyed it, it was like somebody's pocket money. That is also, that also happens in some countries. I'm not saying all, but in some countries. There is that aspect also of the ease with which debt ceilings can be raised. Because in some countries, the constitution has given a ceiling. That ceiling cannot be raised unless parliament approves or unless certain conditions are met. But you find that because of politics, you find that ceiling is easily raised, and you actually never know when the government has incurred debt that is beyond the limit. So that is, and I think this is a case where we should not even say that we go to East African Court of Justice or wherever, because this can be taken up as a public interest litigation matter, even in the local courts, so that the courts can stop the government from overborrowing.
But the problem is, you just find that they had already overborrowed. So whatever is being done, and sometimes you find that Parliament is requested to just to rubber stamp. So you really don't know at what point in time that overborrowing was done. I think that the elephant in the room is that we must fix politics and we must fix governance so that we are able to control these debt issues. We have been talking about lawyers. From my experience, lawyers will not help. I've seen in my country serious lawyers, senior lawyers, even professors. They join politics and they completely change. You don't even know, you can't even recognize that this gentleman was ever a lawyer. So I think maybe we should be able to talk about a culture change, a change of mindset. It could be somebody who is not even a lawyer. It could be even an economist, an accountant, or whatever. Otherwise, you depend on a lawyer becomes an MP today. The next day, you cannot even recognize him from the stand he takes on even basic issues regarding law. So my contribution is that debt is a very, very grave issue. I read somewhere I think in the book of Walter Rodney. That book is entitled How Europe Underdeveloped Africa. In that book, in one of the pages, a Belgian minister was confessing that for the 6 years of the Second World War, when the Belgian government was in exile, the resources that was running that government was coming from DRC, that is Congo. I wonder if they ever paid back that money. Because right now, I'm sure they're giving loans to DRC. So these are things which need to be looked into in the proper context. Finally, I should say that overborrowing, we shall end up in poverty, and already it is happening. Lack of money for development, growth, over-taxation. Like in our place right now, there is over-taxation, and the official explanation is that we are paying the debt that was incurred by the previous regime. In some extreme cases, debt can even collapse a country. So this is something, to me, I think we as lawyers, we need to look at it from the proper perspective, because the consequences can really be grave. Thank you. Thank you very much. Is there a lady who wants to ask a question? A lady, before I keep a gentleman at the back. I was asking if there's a lady who wants to ask a question, but I don't see any. So I will give 3 more chances, just only for the 3 hands that are up, unless a lady raises the hand, and then that will be the 4th and final one, and I'll come back to the panel. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Maître Raphaël Sinamonziga du barreau du Burundi. Ma question concerne la
Les panélistes nous ont parlé, nous ont demandé de nous lever comme un seul homme pour lutter contre l'hémorragie financière due à la dette publique. Cette recommandation, donc, je trouve qu'elle se heurte à un défi parce que l'un des panélistes nous a recommandé de saisir la justice est-africaine pour intenter des actions contre nos gouvernements ou nos dirigeants en cas de violation du traité. Alors, le défi que je trouve, c'est un défi de délai. Si j'ai bonne mémoire, pour rester en justice devant la Cour est-africaine, il paraît que l'action prescrit pour 2 mois à partir de la commission des faits. Mon inquiétude se situe au niveau des délais de la dette publique. Pour qu'une dette publique soit un fardeau, c'est une question des années. Une dette publique se contracte aujourd'hui et elle sera remboursée au-delà de pour 10 ans, 5 ans, 20 ans, et avec des taux qui sont dynamiques, qui changent d'année en année. Et voilà que si nous devons agir aujourd'hui en rapport avec les dettes publiques des années passées, on se sera heurté à cette barrière de délai de prescription. Alors, chers panélistes, je vous demanderai, je poserai la question de comment contourner ce défi de délai. Merci. Merci de m'accorder la parole. Je réponds au nom de Chrysostome Salmana, avocat burundais. Je salue aussi la qualité de présentation sur la dette publique. Mais il y a un paradoxe, c'est pourquoi? Parce que les pays qui sont frappés par l'hémorragie de la dette publique sont incapables de réaliser un projet sans recourir à la dette publique. Donc, ma question est d'abord, pourquoi cette hémorragie? Pourquoi cette hémorragie? Alors qu'en principe, la dette publique devrait permettre à l'État de mener des projets d'investissement et qu'au bout du compte, l'État devrait gagner d'avoir contracté une dette. Et je trouve aussi qu'il y a peut-être la mauvaise gestion ou la mauvaise affectation de la dette. C'est pourquoi il devrait y avoir des limites légales, parce que les conventions aussi de dette passent par le Parlement. Il devrait y avoir une loi qui limite les États à contracter les dettes publiques en définissant préalablement les projets qui peuvent justifier le recours à ces dettes. Aussi, cette question d'arrêt d'hémorragie doit être en relation avec les aspects de la bonne gouvernance, de la transparence. Donc, ce n'est pas une question qui peut être résolue in solo. C'est une question transversale qui appelle la réponse à plusieurs problématiques liées à la bonne gouvernance du commerce. The last person will be the
Jude is going to take that question that was just asked. Merci pour la parole. Je m'appelle Maître Jean-Paul Sebachira, avocat burundais. Merci aux panélistes sur la dette publique. Et depuis ce matin, on a parlé de solidarité entre États. On parlait de l'expérience de Sankara. S'il n'avait pas été tué, la question de la dette aurait été réglée, malheureusement. Et alors, il y a des initiatives comme les fonds IPPTE. Est-ce qu'on en a parlé? Je n'ai pas commencé avec le panel. Et il y a déjà des institutions internationales et des États qui commencent à penser aux solutions et une remise de dette. Et en même temps, on nous oblige ce qu'il faut faire de cet argent-là. Et je voudrais avoir votre commentaire. Alors, l'autre point, c'est par rapport aux États. Nos États n'ont pas les mêmes problèmes et n'ont pas la même préoccupation. Et même déjà au niveau de l'EAC, nous savons que les États n'ont pas les mêmes arriérés. Et disons, dire qu'on aura la même vision par rapport à la dette publique, c'est toujours compliqué. Et la question, disons la proposition pour les avocats ou d'autres ou les juristes de faire un pas pour faire avancer la question, c'est très audacieux et merci pour la proposition. Thank you everyone. Dr. Yao, you will take that last question. I'll start by, it was more of a comment, maybe you can just add it to it. I'm trying to distribute because we are all on the panel. Maybe I will start with the gentleman. I wanted to start by answering the gentleman who asked about the 60-day rule at the East African Court of Justice. And I just wanted to say, when you want to bring about public interest litigation matter, it also has to be very strategic. And one of the ways in which you do strategic litigation is to try and find a way in which you will get audience. So it's a very tricky issue that you have to institute a suit at least 60 days after the event happens. If you do past 60 days, it will be knocked out immediately on a technicality. And I would say in such an instance where we are talking about debt, it does not have to be, yes, the government has borrowed today and you want to rush to court tomorrow. So they've borrowed and they've said they want to use this money, for instance, to tarmac a road. And then in between you realize that no, they're not doing that. You then start calling for the government to do the right thing. And when they do not act on what you're asking, then you will have a cause of action in which then you can rush to the East African Court of Justice. And I would say this is an area where bar associations would come in handy. That if public funds are being misused, let them call out the government, let them ask the government to act. And if the government doesn't act, then that gives a cause of action immediately. That would then give them a chance to take a case before the East African Court of Justice. And it's really interesting and very encouraging to see how much the East African community is actually using the court. And if we continue using this particular court, we could build very good jurisprudence that cuts across all the East African countries. And it would go a long way in helping us, even in debt issues, and apart from debt issues, in other matters. So if you have not had a chance to learn about the East African Court of Justice, I see Madam Wanjiro is at the back. She works for the EACJ. Madam Wanjiro, do you want to wave? She doesn't want to wave, but she can teach us a bit more about the EACJ. But they also have a table right outside, so you can go outside and learn more about the East African Court of Justice. I'll then hand over to Mr. Sungusia to answer, and then as you answer, just give your closing remark in at least 10 seconds, and we'll continue. Even if the country has borrowed it, execution of it is different from the execution of ordinary individuals. That's why the government will be bound by international treaties to service that kind of
a loan until when it's finalized. And most of the countries that are kind of becoming defaulters, they will not be eligible for additional loan if in case they fail to pay. So they will find that they are obliged to pay, not because their property is going to be attached, but it's because they won't be eligible to borrow again if they need more money somewhere else, maybe for another reason. And most of these kind of debts normally arise from the bonds that the government issues, or the bills, or the loans that the government takes from different entities, especially like these international financial institutions. And maybe I should also say that in terms of these debts that Africa is facing, the negotiation of the loans is done in an unequal environment. There is a huge imbalance of power between the lenders and the borrowers, to the extent that most of the conditionalities that are given to the borrowing countries are very stingent, at times are very predatory in nature, in a manner that they are not helping you to grow. That's why we are borrowing a lot and we are still underdeveloped. So one of the things perhaps we also need to measure is, as a measurement of what is happening, is to increase the integration of our countries. I was reading a book written, Poverty Within, Not on Our Skin. It's a book which is available online also on Amazon. The author, among other things, is writing about the fate of Africa and the failure of the integration. There was a dialogue between Mohamed Ibrahim, the Sudanese British billionaire, and Dangote, Aliko Dangote, the Nigerian billionaire. They were having a dialogue. And then Mohamed Ibrahim was asking Dangote, you are building many factories in Africa. Why don't you build a factory or sell your cement in Benin? From where Dangote has his factory in Nigeria to where he is supposed to deposit, to kind of deliver the cement that he produces in Nigeria in Benin, it is only 28 kilometers. But now, he was not able to deliver cement from Nigeria to Benin. And then he was asked by Mohamed Ibrahim, why were you not able to deliver cement to Benin, your neighboring country? They said the Benin is importing cement from China, more than 22,000 kilometers far away from where they are. From the port in Shanghai to the port in Cotonou, 22,000 kilometers away. You are importing cement at an extra cost. And then Mohamed Ibrahim asked Dangote, why do you think the Benin government did not allow you to export your cement to Benin? And then he said, maybe my cement technically is very expensive. It's very expensive because perhaps he will not be able to pay off all of those individuals who love to get some corruption. So there is a very big linkage between public debt and corruption on the other side. How is this money being used? And so many other things, like the kick-offs, the 10% that are given back to those individuals who are negotiating. So eventually, when you are saying about sovereign debt, we should also demand a lot of accountability as we go. I think that is my final remark as we move. But I really thank you everyone for listening. Thank you very much. Merci. Okay. Il m'a été donné de répondre à la question. C'est Maître Jérémy, qui posait la question de savoir pourquoi même payer, puisque les Occidentaux nous ont pillés et continuent à piller leurs ressources naturelles. Pour revenir à l'exhortation de Dr Thomas Sankara, il disait aussi qu'ils se sont enrichis durant des siècles sur notre dos, car ils nous ont exploités à travers la colonisation et l'esclavage, entre autres. Donc, je crois que je ne donnerai pas de réponse précise à cette question parce que elle
tient beaucoup plus sur le jugement moral et éthique. C'est effectivement une solution. Chaque personne, quand elle est endettée, elle a tendance à chercher par toute voie de droit à se faire dédouaner. Mais de l'autre côté, je sais que dans le cœur de tous les Africains, quelque part, il y a de la chambre pour cela. Les gens pensent qu'il faudrait tout simplement annuler la dette, c'est-à-dire cesser d'emprunter, cesser de payer, de rembourser. Mais tout cela vient avec un prix. Et vous savez, les têtes sont déjà tombées. C'est pourquoi, si je devais décider, je pencherais plutôt sur renforcer l'action de la société civile, non seulement au niveau national, mais au niveau sous-régional et au niveau régional. Parce que ce serait aussi une façon de protéger nos politiciens contre les créditeurs d'une part et contre aussi leurs mauvais instincts de voler dans la caisse publique et de mal gérer la caisse publique. Donc, pour moi, l'action de la société civile, entre autres du PALU, de l'UPA, l'Union panafricaine des avocats, est très louable à plus d'un titre. Donc, quelque part en moi-même, je pense comme vous, mais franchement, je ne crois pas que ce soit la bonne option. Merci. Et pour terminer aussi, j'exprime ma gratitude à l'endroit de la modératrice et à l'endroit aussi du PALU pour l'initiative. Et je proposerai aussi que le PALU envisage cette option aussi de couverture de nos décideurs politiques en étudiant la possibilité de mettre en place une campagne Stop Borrowing, Stop Paying. Merci. Merci. Je n'ai pas reçu une question précise. Je n'ai pas reçu une question précise, mais je voudrais finir par dire ceci à notre ami. Pour le cas de Dangote, ça peut être peut-être lié à la corruption. Mais le poulet produit chez moi, chez nos voisins, il est très cher par rapport au poulet que j'importe de la Zambie. Donc il n'y a pas que la question de corruption, mais il y a aussi comment nous fabriquons, nous produisons. Pour finir, c'est une opportunité pour nous de voir dans quelle mesure, en tant qu'avocat, pour faire en sorte que cette question de dette publique puisse être réellement traitée au niveau de l'Afrique, dans nos pays, mais aussi que la population puisse se retrouver. À nos dirigeants, demandons la redevabilité et la transparence. Merci. Question by the gentleman who asked about, the gentleman who mentioned that there is a paradox in borrowing, that borrowing is important, yes. Borrowing is not a bad thing. I think even personally, we all get into debt to finance our personal projects, and it's not a bad thing. The only problem comes in when managing this debt. I take it just the way the lawyer from Kenya said, debt is a bottomless pit. Once you get in, it's so difficult to come out of it. I take the case of, for example, Fuliza in Kenya, where once you start Fulizaing or taking loans from Safaricom, which is a mobile service provider, it's so difficult to stop taking that loan because it's so easily available. When you're at a supermarket and you're trying to buy groceries and the money is not enough, you find yourself Fulizaing. So it's so easy, so accessible, and it's a never-ending cycle. You keep Fulizaing, and Safaricom is the one that is benefiting. So that is the same case with debt. Once you start borrowing, and then you finance a project, and then there's a gap left,
you still borrow again to pay this debt that you had borrowed in the first place. So as a parting shot, I'd like to say, if you borrow money to pay rent, but you use that money to drink alcohol, your house is still there waiting for you to pay rent. That is the reality we are facing. So let us stop the bleeding. Let us stop IFFs that occur through tax evasion, aggressive tax planning, corruption, money laundering, all that, so that the 88.6 billion that we're losing yearly can stay with us and finance our budgets. So that is all I have to say. Thank you. I know most of the people have left, but please give a better clap to my panelists. And one for the moderator. Thank you everyone, and enjoy the rest of the ELS sessions.